Was kommt innen in den Sinn, wenn Sie daran denken, wie die alten Griechen lebten? Was agen Sie an diesen Haien sonnigen Tagen? Haben Sie nur Statuen geschaffen, oder hatten Sie groß, kraftvoll Eiden? Dieses Land war die Geburtsstadt der Demokratie, und brillanter Geister wie Platon. Da das Leben besten nicht nur aus Tempeln und Helden, es war oft so hart, dass man dort vielleicht nicht leben wollte. Bever wir beginnen. Verges nicht, an zu liken und zu abonnieren, wenn you could dies Geschichten Jefflin. Schreit uns in den Kommentaren. Von wo aus zuschaut, und wie spät dies ist. Es ist immer spannend zu sehen, woraus aller Welt zuschaut. Jetzt dimmen Sie das Licht. Schalten Sie vielleicht einen Ventilator für etwas sanftiger Gusch ein, und lassen Sie uns ein Research ins Antik-Griechenland unternehmen. Willkommen im antiken Griechenland, wo Sie statt eines Weckers die Sonne weckt, indem Sie Ihr Haus in einen riesigen Ofen verwandelt. Ihr Haus ist klein und aus sonnengetrocknetem Lehm oder groben Steinen gebaut. Die Fenster sind winzig und haben keine Glasscheiben. Nur Holzlein schützen wir Artieren, wie Siegen, und lassen am tiefes Glück auch ein wenig Wind hierin. Es gibt keine Klimaanlage, keine Ventilatoren und nicht viel Platz. Außer man zielt den Platz, en dem die Familien sich nicht schlängt. Man steht auf, nicht weil man Lust dazu hat, sondern weil es schon viel zu heiß ist, im Bett zu bleiben. Im Sommer speichern die Wand tagsüber Wurm und geben sie nachts wieder ab, wie ein großer Steinofen. Im Winter verwandeln dieselben Wander zu Haus in einen Eiskrank, und sie versichern, in ein duns Laken gehüllt, nicht zu frieren. Sie schlafen wahrscheinlich auf einer rauen Mat oder einer strohgeffelten Matratz. Keine weichen Kissen, nur ein zusammengerollter Mantel oder vielleicht der eigener Arm. Wahrscheinlich haben Sie auch nicht allein geschlafen. In Ihrem Haus gibt es kein fließendes Wasser. Wenn Sie aufwachen, gehen Sie in Tweeters am öffentlichen Brunnen oder, wenn Sie auf dem Land leben, tragen Sie schwer Wasserkrug von einem nahegelegenen Brunnen. Sie balancieren Sie auf Ihren Schultern und hoffen, dass Sie nach all der harten Arbeit nicht stolpern und Eils verschütten. Morgens nimmt man kein Bad. Das macht man wahrscheinlich erst am Ende Tags, wenn überhaupt. Morgens spritzt man sich vielleicht etwas Wasser ins Gesicht, riebt etwas Olivenöl auf die Haut und kratzt es dann mit einem gebogenen Metallwerkzeug, einem sogenannten Strigel, ab. Es ist ein bisschen wie in einem Spa. Wenn es dort keine warmen Beider, keine weichen Handtucker, keine Ruhigige und der ganz Family sie aus demselben Raum beobachten wird. Man schaut demselben Zimmer, ist zusammen und streitet darüber, wer den Schlamm ins Haus gebracht hat, denn die Streit ist nicht nur der Ort, und dem die Lut gehen. Hier hört man auch die Nachrichten, wirft seinen Maul weg und geht durch sie hindurch, irgendwohin zu gellingen. Du hast noch nichts gegessen, aber schon schmürst den Rücken. Den Körper ist verschwitzt und den Tunika klebt in allen falschen Stellen. Und weißt du was? Das ist die am besten Teilers Tags. Sie haben es aus ihrem Haien und stickigen Schlafzimmer geschafft. Jetzt ist es Zeit zu essen, oder? Willkommen zum Frühstück im antiken Griechenland. Ein so klein Mahlzeit, das die heutigen Diäten, bei denen das Frühstück ausgelassen wird, im Vergleich dazu wie ein Festmahl aussehen. Ihr erst Mahlzeit des Tags, ein Stück Gerstenbrot. Es ist hart, trocken unmatched beim Essen und gefür so viel Spaß wie ein Klumpen Erde. Dieses Brot heit Manners wird hergestellt, indem man Gemelin Gerste mit Wasser vermischt, daraus Fladen formt und sie auf Haien Steinen oder in der Asch von Feuerristen backen lässt. Es ist wie ein alter Energieriegel, aber ohne Geschmack, ohne Knuspergiet und ohne Glücksgefühl. Man kennt es in verdunten Wien tunken, den Berechung. Das Wasser ist nicht immer sauber. Es gibt keine Wasserfilter, keine Wasserkocher und schon gar keine Krug in der Speiskammer.
Statisen trint jetter, soger kinder, ein Mischung aus Wien und Wasser. Nicht, schwindelig zu werden, sondern sicker zu gehen. Wenn sie reich sind, bekommen sie vielleicht ein paar Feigen, ein paar Oliven oder ein kleines Stück Ziegenkäse. Aber seien wir ehrlich, sie sind nicht reich. Sie können froh sein, wenn Brot nicht mit Insekten von Gestern bedeckt ist oder so hart, dass es ihnen die Jane absplittert. Es gibt keinen Kaffee, keine Eier, kein Obst auf dem Tisch und keinen Honig. Es sei denn, sie wohnen zufällig in den Nähe eines Imkers, den sie aber reden können, ihnen welchen zu geben. Und planen sie nicht, sich hinzusetzen und zu plaudern. Das Frühstück geht schnell. Es gibt keine Stuhl, keine Gabel und keine Zeit, das Essen in Ruhe zu genießen. Sie kauen schnell, nicken vielleicht jemandem zu und machen sich dann wieder auf den Weg. Oh, und wenn sie ein Mädchen oder eine Frau sind, essen sie nicht einmal mit den Manieren. In vielen Haushalten müssen Frauen und Kinder warten und essen, bis die Männer fertig sind. Das Essen ist also nicht nur schlecht, sondern man muss auch noch warten, bis man es essen kann. Das lustig ist, dass die alten Griechen der Welt auch große Dinnerpartys, ausgefallene Mahlzeiten und Gericht über Wien schenkten, aber Frühstück? Nicht einmal eingedeckt. Es war einfach, trocken, manchmal sogar vibrant. Und trotzdem kauen sie es wie ein Weltmeister durch, denn es ist das einzig, was zwischen ihnen und einem ganzen Tag heiser sein, harter Arbeit und dem Zuren alter Männer steht, die aber eigen streiten. Guten Appetit. Passen sie nur auf, dass sie sich keinen Zahn abbrechen. Nachdem sie Trachiens Brot und ihren wässrigen Wein heruntergeschluckt haben, ist die Zeit aufzugummen oder es zumindest zu würzigen. Denn in antiken Griechenland ging es bei der Sauberkeit nicht wirklich darum, sich mit Wasser zu waschen. Es ging viel mehr darum, die richtigen Ritual durchzuführen und sich mit Gel einzureiben. Sief, das ist nur ein Traum aus der Zukunft. Morgens bedeutet Bad normalerweise, sich im öffentlichen Brunnen oder in einer großen Steinschüssel im Hofkaltes Wasser aber den Kopf zu schütten. Nur wenig Menschen wohnen in der Nähe eines richtigen Badhauses, und sie gehören wahrscheinlich nicht dazu. Es gibt kein Shampoo, kein fruchtig duftendes Duschgel und keinen Schwamm, es sei denn, man stibbet einem Schwammtaucher in mir einen. Also verwendet man Statisen Olivenöl. Jep, Jill. Man rebiet es auf die Haut, nicht, sie weich zu machen, sondern Schmutz und Schweiß zu entfernen. Dann nimmt man ein spezielles Werkzeug namens ein Debegener Metallschieber, mit dem Sigil, Schmutz und Dreck von ihren Körper abschaben. Es ist, als würden sie sich Salatras in Überduen und es dann abschaben. Das ist der Version einer Dusch. Und wenn sie denken, das klingt schick, denken sie daran, alle anderen machen es auch. Im selben Raum, alle zusammen, oft laut, oft nackt. In antiken Griechenland war oft Rumen etwas, das man mit die anderen Leuten matcht. Allein sein? Nicht. Kommen wir nun zum Schneeputzen. Es gibt keine Zahnbürsten. Keine Zahnpasta. Wenn sie Glück haben, können sie ihr Zahnfleisch mit etwas sürstigener Holzkohle einreiben oder mit Essig spülen. Aber meistens kauen sie auf einem Spabchen herum und hoffen auf das Best. Bei der Zahnreinigung geht es darum, auf die Gut der Geider zu hoffen, als tatsächlich aber gut Werkzeug zu verfügen. Stinkend Achseln, völlig normal. Deodorant gibt es noch nicht. Reich Menschen trufeln sich vielleicht ein schönes Parfüm auf, zum Beispiel Myrrhe oder Rosenöl. Dann laufen sie 8 Kilometer in der heißen Sonne und schwitzen trotzdem als Abe. Und deren gültig Jeruk? Es ist ein besonder Mischung aus Schweiß, Schmutz und dem Blumenöl, das sie sich leisten können. Und wie sieht es mit die Kleidung aus? Sie wird nicht aufgewaschen. Die Lut reinigen sie, indem sie im Fluss auf Stein schlagen. Wenn du arm bist,
Wurde den Tunica wahrscheinlich seit der letzten großen Party oder dem letzten Festival nicht mehr gewaschen. In antiken Griechenland bedutit sauber sein, eigentlich nur, ein wenig zu riechen weniger schlimmels gestern. Das Jule und das Schaben helfen ein wenig, aber nicht viel, wenn man in einer klebrigen Tunika unter der Haien Sonne schwitzt. Ja, die Griechen haben uns kluge Eiden wie Demokratie, Philosophie und cool Gebgut geschenkt. Aber duschen? Ja, darauf warten wir immer noch. Nachdem sie Schmutz und Schweiß abgekratzt haben, ist die Zeit, sich anzusehen. Ihr Kleidern? Sie haben nur zwei Hauptoptionen, eine Kitten oder ein Hemation. Beide sind einfach Großstoffstück aus Leinen. Man wickelt sie sich und heilt sie mighty einer Nadel oder einem Gürtel fest. Sie passen nicht gut, sind nicht auf ihren Körper zugeschnitten und definitiv nicht für windiges Wetter gemacht. Ein starker Windstoß und Ups. Plötzlich erfahren alle ein bisschen zu viel über sie und ihr Lebensentscheidungen. Unterwasch? Nein, die gibt es noch nicht. BHs, auch noch nicht erfunden. Sofern du also nicht gerade ein Spartaner bist, der trainiert wie ein Kriegerin, drückst du einfach die Daumen, dass alles an Ort und Stelle bleibt. Kommen wir nun zu den Schuhen. Wenn sie Glück haben, besitzen sie Ledersandalen. Wenn nicht, sind sie barfuß. Das bedeutet, dass sie den ganzen Tag auf Haien Steinsträgen, schmutzigen Wegen voller Ziegenkat und allem möglichen ekligen Zug laufen. Das die Lut auf dem Markt auf die Straße werfen. Stellen sie sich vor. Sie laufen mitten im Sommer barfuß über ein Bratpfann und müssen dabei Eselsmist ausweichen. So ist es, wenn man jeden Tag von Ort zu Ort kommt. Sie haben nichts, was die Sonne abheilt. Keinen Hut, ich sei denn. Sie sind Bauer oder arbeiten auf einem Boot. Und Sonnencreme? Vergessen Sie es. Wir schreiben das Jahr 450 v. CHR. Die Wissenschaft ist noch nicht auf dem neuesten Stand. Der Sonne über der Gauge ist es egal. Ob Sie ein kluger Denker sind oder Gettich lieben. Sie wird sie trotzdem kochen. Bis Mittagszeit sind ihr Schultern verbrennt. Ihr Fuß sind voller Dreck und ihr Bademantel klebt in seltsamen Stellen innen. Die sie eigentlich gar nicht brauchen, soltn.haben. Und denken Sie daran, in antiken Griechenland war, Nachtheit der Fettlichkeit ein Großsach. Sie kannten Manieren vorbeigen. Die verlegt Nacht im Fitnessstudio trainieren. Oder sogar Politiker sein. Die redden in Tagen halten. Die kaum angezogen bleiben. Wenn sie reich sind, ist ihr Kleidung violett in Farben wie hellviolet oder goldgelb gefärbt. Die meisten Menschen tragen jettig schlicks weiß oder braun. Der Farbstoff teuer sind und niemand teuer Farb für jemanden verschwenden möchte. Der seinen Lebensunterhalt mit dem Reparieren von Fischernetzen verdient. Sie verbringen den Tag also gekleidet wie ein verschwitzter Burrito. Mit Sonnenbrand und in der Hoffnung, dass sich ihr Kleidungsnadel nicht direkt vor der Tempelpriesterin algist. Und das Schlimmste? Sie sind mit ihren Aufgaben noch lange nicht fertig. Willkommen im antiken Griechenland, wo Soldat sein nicht nur ein Job ist. Es ist etwas, das man haben zu tun. Die Lut erwarten es, und manchmal bedeutet es, dass man nicht nach Haus kommt. Wenn Sie ein freier Mann sind, insbesondere in Orten wie Athen oder Sparta, dann überraschen Sie. Sie sind jetzt ein Soldat. Ob Sie wollen oder nicht. Als Teenager lernt man bereits, mit Hilfswaffen zu kämpfen und Gebiet. Wie man sich in der Phalanx das ist ein berühmte griechische Kampftechnik. Bei der alle mit großen Schilden dicht beieinander stehen und beten. Dass der Tipp neben ihnen nicht umfällt. In Sparta beginnen Jungen mit 7 Jahren mit der Armeeausbildung. Das Programm Heidegog und es ist wirklich hart. Es macht kinder zu kämpfen, indem es sie hungern lässt. Sie auspeitscht und sie von ihren Familien fernholt. Nur die stärksten Kinder schaffen es.
In Athen ist das Training nicht so hart, aber is find at trotzdem statt. Man muss is Jahr lang dem späten Teenageralter absolvieren, und es dann fast sein Ganzes. Leben lang zum Kibim fen auf a Beruf bereit. Sie können nicht sagen. Aber, ich mag Bucker. Sogar berühmte Denker wie Sokrates mussten echt Schlachten schlagen. Die echten Waffen, nicht mit the Worten. Und dies herricht immer Krieg. Sparta kämpft gegen Athen, Athen gegen Persien, Sparta gegen. Praktisch jeden. Sogar benachbart stid streiten sich darüber, wenn welch Handelsraut gehört. Streiten ist nichts bessendiers, is ist normal. Frieden ist nur die Kurs Pause, bever der Nachtstreit beginnt. Was ist, Rüstung? Wenn sie Geld haben, können sie einen Bronzehelm, Brustpanzer, Schienbeinschürzer, einen runden Schild nehmen Schuppeln, ein Speer. Wenn sie kein Geld haben, viel Glück. Stoff und Letter halten Pfeil nicht auf. Und hier ist der eigentliche Clou. Sie müssen eigen Ausrüstung kaufen. Das ist richtig. Ein Soldat im antiken Griechenland zu sein, ist wie ein BYOB-Party. Nur dass is verbringen sie eigenes Kampfzug mit. Bringen sie eigen Bronze mit. Wenn sie arm sind, müssen sie sich in Twitter einrüsten leihen, darum betteln oder mit kaum vorhandenem Schutz bekämpfen. Was im Grund bedeutet, dass sie verletzt wurden oder sonst sterben. Und wenn sie nicht gerade in der Schlacht sind, bereiten sie sich darauf vor. Das bedeutet, sie trainieren, reinigen Waffen, diskutieren bei öffentlichen Versammlungen über das Weitervorgehen, oder ruddern stundenlang als Teil der Marine Kriegsschiff. Denn dies riesigen Boot, Triermen genannt, bügen sich nicht durch Zauberei. Jemand muss paddeln, und dieser Jemand sind sie. Es gibt keine besondere Betreuung für alte Soldaten. Kein Geld nach der Pensionierung und schon gar keine Möglichkeit, mit einem Berater über ihr Gefühl zu sprechen. Sie bekommen Narben, vielleicht ein Hinken und wenn sie Glück haben, einen schlecht geschnitzten Grabstein auf dem Stadt, das sie tapfer wären. Wenn sie glauben, dass es hart war, in antiken Griechenland ein Mann zu sein, wurden sie nur, bis sie ren, wie es war, ein Frau zu sein. In den meisten griechischen Städten, insbesondere in Athen, hätten Frauen weniger Recht als ein schicker Topf auf einem Riegel. Man darf nicht wohnen, bekam keinen Job in der Regierung, konnt kein eigenes Land besitzen und ging kaum jemals ohne einen männlichen Verwandten aus dem Haus. Wenn die Leute einen so oft dragen sahen, fingen sie an zu trachen. Vielleicht nannten sie einen ein Kurtisan oder, schlimmer noch, ein Spartanerin. Wie sieht der Tag also aus? Sie stehen wie Sonnenaufgang auf, mit den Aufgaben zu beginnen. Sie spinnen Woll, weben Stoff, malen Getreide, holen Wasser, backen Brot, passen auf die Hauskleven auf, soffern ihr Family welch hat, und sehen die Kinder groß. Im Grund sind sie der Chef im Haus, aber niemand bezahlt sie. Denkt ihnen oder gibt ihnen einen freien Tag. Ihr Sozialleben? Nicht viel. Sie gehen nicht ins Theater. Sie beteiligen sich nicht in Debatten oder hängen in der Turnhalle herum. Das ist Manieren vorbehalten. Und die sind normalerweise nackt. Sie halten sich meist in Frauenbereich des Hauses auf, dem sogenannten Jinkium. Und wenn sie die Auenwelper sehen, dann durch ein winziges Fenster mit Holzlamellen, Schul. Vielleicht ein bisschen, wenn man Glück hat. Aber der Großteil des Lernens dreht sich Kochen, Putzen und Hanne. Großthemen wie Philosophie, Mathematik und Kluges reden. Das ist nur was für Jungs. Ihr Hauptziel ist dies, jemanden zu erreden, normalerweise im frühen Teenageralter. Und dies Person ist oft doppelt so alt wie sie. Ihr Vater sucht ihren Emmen aus. Als Wort siegen handeln oder einen Vertrag unterschreiben. Lieb, nicht erforderlich. Aber ein Mitgift. Ein Geschenk in Form von Geld oder Land, das sie in die einbringen, ist dies.
Und wenn sie kinder haben, ist den Leuten vor allem wichtig, dass sie kinder bekommen. Vor allem schnell. Das ist jetzt ihr Job. Lassen Sie uns nun Spartanski Frauen wären anders. Sie hätten mehr Freiheit. Sie konnten lesen, ihren Körper in der Fettlichkeit trainieren und sie konnten sogar Land besitzen. Klingt toll, oder? Naja, nicht so schnell. Dies Freiheit hat ihren Preis. Die ganze Gesellschaft war auf Krieg und stark Babys fokussiert. Als Spartanische Frau besten der Hauptaufgabe darin, widerstandig zukünftig Soldaten zur Welt zu bringen. Wenn Kinder nicht stark wären oder sie keine Kinder bekommen konnten, galt das als großer Misserfolg. Und wenn der Mann im Krieg starb, man konnte nicht viel erben. Man konnte nicht einmal wieder erretten, ohne die Erlaubnis einzuholen. Das Leben wurde härter und Freund verschwanden schnell. Ja, die alten Griechen glaubten Magteidsgidden wie Athene, Artemis und Hera. Aber wenn es Frauen im wirklichen Leben ging, war die Magie bei weitem nicht so groß. Von Frauen im antiken Griechenland wurden erwartet, dass sie ruhig waren, zu Haus blieben und sich nicht blicken ließen. Man sagt oft, Athen sei der erste Ort mit Demokratie gewesen, einem System, in dem das Volk wollte. Und ja, das stimmt. Aber bevor sie sich zu sehr freuen, sollten sie wissen, dass die meisten Leute konnten nicht wirklich wen. In der Athener Versammlung meiterten zu kennen, die Alskirche, du musstest den Mann, geboren zu Ather Elternen, zumindest 18 Jahre alt, das bedeutet trauen. Ausländer, angerufen Mediker, Sklaven, und Kinder, was fast 90% aller Einwohner Athens, hatten überhaupt nichts zu sagen. Es war also keine Demokratie für jedermann. Es war wie ein Privatclub für ein bestimmt Gruppe sonnenverbranter Männer in Sandalen. Aber wenn sie die Teilnahmebedingungen erfüllten, wurde von innen erwartet, dass sie teilnehmen die ganze Zeit. Die Menschen haben nicht nur über Gesetz abgestimmt, sondern auch darüber diskutiert und bei großen Versammlungen mit Tausenden von Bürgern und ihrer Verabschiedung mitgewirkt. Es gab keine Berufspolitiker. Jeder Mann, der wollen dürft, hat auch bei der Gesetzgebung. Sahen Juries und liedet abwechselt Dinge, auch wenn keine Ahnung davon hat. Zur Auswahl standen Beruf wie die Verwaltung des städtischen Gelds oder der Richterposten durch Zufallslotterie, nicht durch Geschick. Das bedeutet, dass der Mann, der Fisch verkauft, plötzlich das Kommando über die Armee übernehmen kennt. Oder ihr Onkel, der immer noch in Sungjiauer glott, kennt wegen einschworen Verbrechens wie Gerichtsstem. Und wenn jemand zu beliebt oder zu lastig wird, geht einmal im Jahr konnten die Menschen den Namen einer Person auf ein sehr beschämtes Stück Keramik schreiben, genannte streichen, und stimmen sie ab für dies Person für 10 Jahre aus Athen rauswerfen, kein Prozess. Keine Erklärung, nur Tschüss. Trotz all dieser Problem war die athenische Demokratie damals eine erstaunliche. Sie gab einigen einfachen Manieren ein Stimm und prägt die Arbeitsweise vieler Regierungen von heute. Aber seien wir ehrlich, es war nicht verend, es ist definitiv nicht jedermann Sache. Wenn sie eine Frau, keine Stimme. Wenn sie ein Ausländer, auch wenn sie Steuern bezahlt haben, keine Stimme. Wenn sie ein Sklavbau berühmter Gebiet wie dem Parthenon, keine Stimme. Wenn sie ein Denker war hat zu viel Fragen gestellt. Vielleicht bist du sogar hingerichtet. Ja, die Demokratie begann im antiken Griechenland. Aber wenn sie dort Fairness und Gleichrecht für alle erwarteten, wurden sie wahrscheinlich rausgeschmissen und aufgefordert, ihr eigenes Ostrakon mitzubringen. Und was ist denn mit der Sklaverei? Im antiken Griechenland war Sklaverei nicht nur erlaubt, sie war normal. Selbst nicht reiche Familien hatten mindestens einen Sklaven. Nicht weil sie schick waren, sondern weil die Sklaverei ein so normaler Teil des Lebens war, dass die meisten Menschen sie nicht einmal für falsch hielten.
For sie were der Besitz einer anderen Person, genauso normal wie das Tragen von Sandalen oder ein Sonnenbrand. Die Idee, das Menschen sollt keine anderen Menschen besitzen war damals kaum vorstellbar. Sklaven im antiken Griechenland geharten nicht nur einer bestimmten Bevölkerungsgruppe und sie kamen aus allen Teilen Griechenlands, aus Thrakien, Scythien, Syrien und sogar aus anderen Teilen Griechenlands, wenn sie aus einer Stadt stammten, die einen Krieg verloren hat. Manch wurden als Sklaven geboren. Und wurden Schlachten gefangen genommen. Einige wurden entführt und verkauft. Die Sklaverei war ein großes Hartsgeschäft, und sie wurden nie gebraucht. Wenn sie in Athen lebten, erledigten Sklaven wahrscheinlich fast alles für sie. Sie bereiten Essen zu, brachten ihnen Wasser, putzten Haus, kümmerten sich Kinder, trugen Sachen vom Markt und standen still da, wenn sie zu Abend agen. Manch kümmerten sich sogar Geld oder verwalteten ihren gesamten Haushalt, wenn sie auf einer schicken Party herumsagen, verwasserten Weintranken und aber irgendwie Fairness sprachen. Ja, das ist ziemlich ironisch. In den Silberminen von Lorien arbeiteten Sklaven, sogar Kinder, unter schrecklichen Bedingungen. Sie mussten im Dunkeln durch winzig Tunnel kriechen, giftigen Staub einatmen und viel starben langsam. Nur damit die Stadt Silbermünzen besitzen und Stolz auf sich sein konnte. Einige Sklaven lernten Lesen und Schreiben. Sie arbeiteten als Lehrer, Buchhalter oder Hafenbeiter Führung von Unternehmen. Da egal, wie klug oder gestig sie waren, sie wurden immer noch als Dinge und nicht als Menschen betrachtet. Sie konnten jederzeit verletzt, verbrannt, verkauft oder getötet werden. Sie hatten keine Recht. Einige wenig hatten das Glück, ihre Freiheit zu erlangen. Dies Menschen wurden gennend frei gelesen, selbst dann war das Leben nicht wirklich frei. Sie mussten ihren alten Herren weiterhin treu bleiben und dürften keine Bürger sein. Das bedeutet, keine Abstimmung kein Landbesitz, nur die Hoffnung, dass das Leben vielleicht ein bisschen besser sein könnte als über. Und anders als in späteren Zeiten, gab es keine Gruppe von Menschen, die versuchten, die Sklaverei zu beenden. Tatsächlich haben berühmte Denker wie Aristoteles, ja, das Aristoteles, sagt, Sklaverei sei natürlich und sogar gut. Aglot, manch Menschen seien dazu bestimmt, Sklaven zu sein. Das antike Griechenland schenkt der Welt zuvor Großeiden wie Gerechtigkeit, Denken und Politik, da all dies basierte auf der harten Arbeit und dem Leid der Menschen, denen es nicht erlaubt war, Meinung zu jügern, zu hellen oder auch nur wie Menschen behandelt zu werden. Das ist kein Lebendigkeit. Es ist de Grundlage, auf der Eils ender basiert. Was war, wenn sie im antiken Griechenland krank Jordan ren. Das ist ein Ex-Problem. Ich sei denn, sie wohnen direkt neben Hippokrates, der berühmte Arzt. Ihr Gesundheitsressort ist keine Großhilfe. Meistens geht es dabei selten kruder. Darum die Geiter Hilfe zu bitten und die Daumen zu drücken. Beginnen wir mit den Grundlagen. Es gab kein Krankenhaus wo wir es Hut haben. Wenn du verletzt oder krank warst, bliebst du zu Haus. Vielleicht weiß ein Nachbar, wie man einen Verband aus Pflanzen macht. Vielleicht erinnert sich den Onkel an ein Gebet, Asklepios, der Gott der Heilung. Und vielleicht gibt es in ihrem plitschen Tempel ein heilig Schlang, die sie streicheln können, sich besser zu fühlen. Das ist so ziemlich die gesamtmedizinische Hilfe, die sie bekommen. Die bekanntesten griechischen Hörst waren ein Mischung aus Pflanzenexperten, tiefgründigen Denkern und Menschen, die viel raten. Sie glaubten in etwas, das man die Körper saft, Blut, Schleim, Gelbgall und Schwarzgall. Sie dachten, krank zu sein bedeutet, dass dies Flüssigkeiten aus dem Gleichgewicht geraten waren. Wenn man also Fieber hat, glaubten sie, man hatte zu viel Blut, und sie wurden versuchen, etwas davon herzunehmen. Wenn sie viel husten, zu viel Schleim, vielleicht versuchen sie,
einwal nit zu essen. Fühlen Sie sich sehr traurig? Das Warschwars Gel. Also machen Sie einen gemütlichen Spaziergang. Oder starren Sie wie ein Dichter auf das Meer. Die meisten Behandlungen wären bloßes Raten. Hoffen und ein ganz Mengenknoblau. Sie könnten Ihnen zerstoßener Mann, was Sie schulbrig machen kann. Oder gekocht feigen oder ein Touch mit sich an etwas. Das von einer Siege abgekratzt wurde. Haben dies Dinge geholfen? Manchmal. Haben Sie geschadet? Fast immer. Operation? Das kommt selten vor, aber Beingstagend und werden nur gemacht, wenn nichts anderes funktioniert. Es gab wieder ein Betäubungsmittel, noch Möglichkeiten, die Werkzeuge richtig zu reinigen. Selbst ein kleiner Schnitt kann sich entzünden und tödlich sein. Hörst verwendeten Dinge wie Zenmesser, Sagen aus Nackenen, Sagviel gebet. Wenn Sie ein Glied verlieren, bringen Sie besser ein Letteringen zum Zubagen, weil es sehr wet tun wird. Als es darum ging Babys bekommen, haben Frauen die für die Geburtshilfe ausgebildet waren verantwortlich. Da ein Geburt was sehr riskant. Wenn das Baby stecken blieb oder falsch herauskam, konnte es für Mutter und Kind schlimm enden. Wenn Family reich war, könnten Sie einen Reißerst. Bracht vielleicht ein paar Schriftrollen, Bucker und wohlriechende Gallmeit. Aber wenn man arm war, musste man den Einheimischen vertrauen. Die sich an alte Heilmittel erinnerten, oder man musste einfach auf das es dir von selbst besser geht. Manchmal war das nicht der Fall. Zumindest glotten die Griechen Anru, Frischluft und Gesundung. Das hat ein wenig geholfen. Die anti-griechische Medizin gab uns das berühmte Verkrachtes, wo hörst den Menschen Hilfe versprechen. Aber es gab auch Behandlungen wie das Trinken von gekochtem Kohlwasser. Also ja, die Gesundheitsresort im antiken Griechenland war Gregtentiels Flans gebet und festhalten. Nun zum Theatertil. Im antiken Griechenland war der Theaterbasic nicht nur ein Vergnügen. Es war ein Pflicht für die Stadt und auch Teil religiöser Feierlichkeiten. Manchmal fällt es sich wie Sporten, nur mit der vollen Stadt mit einem Ball. Und hier ist der lustige Teil, Theater warfrei für die Bürger. Aber, und das ist ein großes Aber, wenn Sie eine Frau, Sklaven oder Ausländerin, dürft man normalerweise nicht so schauen. Pech gehabt. Wenn Sie Bürger werden Sie zu einem riesiges Theater in einen Hang gebaut, wie die großen Theater die Dionysus in Athen. Man sah zusammengequetscht mit ausende anderer Menschen, ganz verschwitzt in der Sonne. Und du wurdest dort bleiben den ganzen Tag. Der Dionysian Festivaldi Aufführungen begannen morgens und dauerten bis in die Nacht. Es gab trauriges Theaterstück, lustiges Theaterstück, und Satyrspiel, albern Tanz und wilden Kostümen. Aber es gab keine Snackpausen, keine Pause und keine Badezimmer, es sei denn, Sie hatten kein Problem damit, hinter einen Busch zu gehen. Wenn Sie zu spät kamen oder sich in der Mensch schlecht benahmen, sahen die Leute Sie nicht nur komisch und Sie konnten bestraft. Und die Stück selbst? Sie waren uncivil, Tragedien könnten Sie zum Weinen bringen oder Sie innerlich wirklich erschüttern. Mord, Wahnsinn, Krieg und Geiger. Die Familien zerstörten wegen einer schlechten Entscheidung. Die Gemeinden getroffen hat für 3 Generationen, darum ging es in griechischen Tragedien. Man ging nicht hin, zu lachen. Man ging hin, zusammen weinen. Dann kam die Komödien, die nicht gerade albern oder familienfreundlich waren. Dies Stück machten sich lustig aber Führer, kluge Denker, ganz tuned, so gerechtlich Körpersiken, und Sie waren sehr gut darin. Stellen Sie sich vor, Samstag nicht live hat ein Baby mit einen Schuld gebeten. Steckt dies dann in ein riesiges Kostüm in Form eines privater Thielen, es auf die Bühne bringen. So war es. Schauspieler trugen Großmasken, Hochschuhe und Kostüm, die übertrieben waren. Alle Schauspieler waren Männer,
selbst wenn die Charakter erfahren. Es gab eine Kordi sangen, Tanzen under Gedanken herausriefen, so lich wields Twitter, aber viel lauter und den Raben. Och die Mensch war nicht still. Das Publikum wurde schreien, buhen, zischen, Sachen werfen und mitten im Spiel streiten. Es war wie Demokratie, mit Bühnenlicht, jeder hat ein Stimme. Wenn das Stück sie Wetten matcht, liegen sie es die Schauspieler wissen. Wenn es sie zum Weinen oder Nachdenken bracht, schreien sie unverhelligt, andern sie es sicht auf die Welt. Zum Abschluss des Festivals schriefelt, das best Spiel. Stellen sie sich vor, sie sitzen durchstreit Tag Geschichten, aber Orist. Nur für Einelbrunns Theaterstück aber einen sprechenden Schweinegatten, den Hauptpreis, zu gewinnen. Das ist antikes Griechenland für sie. Also ja, im Theater hast du nicht nur Zugschott. Du warst Teil der Action, und wir like sogar Oliven werfen wenn sie Lust dazu haben. Du hast Geraldine den ganzen Tag voller trauriger, ernster Theaterstück überstanden. Nun betrittst du die Jetst, dem geschweigen Zentrum der Stadt, und stoß auf einen Mann, der einem Moment, keine Schuhe den Leuten tiefgründig Fragen zu stellen wie, was ist gerechtigt? Willkommen die Philosophie. Im antiken Griechenland ist diese allgegenwärtig, und man kann ihm nicht wirklich aus dem Weg gehen. In Athen, Philosophie wie ein einheimischer Sport, und die Topspieler waren Lut mit Namen, die sie wahrscheinlich schon einmal gehört haben, Sokrates, Platon und Aristoteles. Damals waren sie jedoch nur zum Typen, die nie auf Harten zu reden, gab anderen auf das Gefühl, verwirrt oder verlegen. Nehmen Sokrates zum Beispiel. Sein Aufgabe schien Fragen stellen, die alien sich selbst zweifeln liegen. Sie konnten in Ruhe Oliven kaufen oder ein Sieg streicheln, und plötzlich wurde auf sie zu kommen und fragen, glauben Sie an die Wahrheit? Sie würden sagen, Schatz, schon? Und dann würde sagen, was ist Wahrheit? Jetzt steckst du in einem langen, verwirrenden Gespräch fest, und plötzlich Sparta klingt, nach einer großartigen Idee. Sokrates hat nie etwas aufgeschrieben. Sein Schüler Plato, tat das für ihn. Dennoch matcht Sokrates großen Eindruck, teilweise, weil das Volk von Athen täten. Der offizielle Grund war Verderben der Jugend, und nicht an die Geider glauben, aber ehrlich? War wahrscheinlich nur so nervig beim Abendessen. Philosophie war keine ruhige Unterrichtsstund. Es war überall und manchmal könnte sogar sein, gefglich. Es war laut, voller Argumente und irgendwie wie ein seltsamer Sport. Die Leute hatten Debatten mitten auf öffentlichen Plätzen. Sie waren nicht geplant. Sie waren einfach Gesche aus dem Nitz, Beckham Herzen, und die normalerweise mit verletzte Gefühle Menschen. Die sich fragen, was Leben überhaupt bedeutet. Es gab keinem Mikrofon, einfach Leute, die ihre Stimmen, ihr Handen so viel Vertrauens kennt den Parthenon füllen. Und wenn sie dachten, sie könnten einfach vorbeigehen und ruhig süßen nein. Denk nochmal nach, Philosophen liebten es, zugleich Menschen in ihr Gespräch einzubeziehen. Du bist nicht einfach vorbeigehenden Plants Academy, du hast den Ingegen. Man sagt eine Kleinigkeit, die nicht ganz richtig ist. Und jetzt wird man benutzt als das Beispiel davor. Was passiert, wenn man nicht intensiv genug über das Leben nachdenkt? Sogar Kinder waren nicht sicher. Aristoteles gelehrt Alexander der Groß, ein Teenager, der später ausging an die Halbwelter Robert. Stellen Sie sich vor, Ihr Schullehrer geht in einen Globus und sagt, Hier, geh und repariere die Welt. Also ja, die Philosophie gab uns Logik, Ethik, Wissenschaft, und wie Regierungen arbeiten sollten. Aber im antiken Griechenland gab es den Menschen auch auf Mersum. Identitätskreisend ein ziemlich hohe Chance in der Fettlichkeit von einem Mann in Sandeln blamiert. So du machst dich endlich gut im antiken Athen. Du bist klar, gut sprechen, und du bist in der Politik engagiert. Menschen wie du vielleicht ein bisschen zu viel.
Und das ist der erste Problem. Denn in Athen, when man zu beleid, sie contendig aus der Stadt werfens in Jahr lang. Man werden nicht ins Gefängnis gesteckt oder muss ein Geldstrafe zahlen. Man werde verkauft zu gehen. Und dies war kein geheimer Plan, is war Ziel der Regeln. Is hies Tung und is war legal, öffentlich und ehrlich gesagt, irgendwie beingstagend. Einmal im Jahr werden die Bürger Athens versammelt entscheiden, ob ein Schidsabstimmung abhalten. Wenn genügend Leute einverstanden waren, schrieben sie alle den Namen der Person auf. Die Sirachmeijon auf einem Zerbertin Stuck Karamektionet einstreichen. Wenn Gemmen 6.00 oder mehr Stimmen mussten sie die Stadt verlassen. Kein Prozess. Kein Grund. Nur. Tschüss, packt den Sandal in einen Geh. Man muss nichts falsch machen. Viel Loot, die rausgeschmissen wurden, waren eigentlich gut Bürger. Wie erlegt waren sie einkriegscheld. A taller Redner oder einfach Nörtelhariber, wenn ein Mitbürger dachten. Sie wurden zu Magtig, stimmten sie de Verschichtigweg zu Demokratie schützen. Und hier ist der Haken. Es war nicht für immer. Die Akten dauert nur 10 Jahre. Danach kannten sie Kommunals war nie etwas passiert. Den das Haus gehört noch dir. Den Staatsbürgerst blieb, und niemand hegt einen Groll. Einige sehr bekannte Athener wurden gestellt. Ein Mann Aristides der Gerecht, war so beliebt, dass jemand einmal seinen Namen auf die Kermuk geschrieben hatten, weil sie es satt hatten zu rennen, wie Gutter war. Es war wirklich harsch. Sogar the Mysticals, der Kluge Herr Führer, der Athenen der Schlacht von Salamis rettet, wurde Heines Gorfen, also zu eingebildet wurde. Es scheint, das Denkelt nur Kurz. Die Akten Soldstappen, sie schlecht Herrschirven der Abernam AB. Eberies bestraft oft Lut, die einfach wirklich gut in dem waren, was sie taten. Were also großes Liesten Walt, must vorsichtig sein, sei respektiert, aber nicht zu respektiert. Sei beliebt, aber nicht so sehr. Das die Lut anfingen, sich sie zu sorgen. Stellen sie es sich wie ein Fernsehsendung vor. Wenn sie zu viel Fans haben, werden sie als Preis mit ihrem Stolz und ihrem Olivental aufs Land geschickt. Athen hat uns die Demokratie gegeben, aber es hat auch erfunden Cancelkultur, mehr als 2.50 Jahre vor uns. Im antiken Griechenland fragen die Menschen nicht wenn sie wurden jung sterben, nur wann wie schmerzhaft were. Die meisten Menschen lebten nur ca 30 bis 35 Jahre. Und das war, wenn sie das Baby deseen überlebten, was sehr hart war. Aber jedes dritte Kind wird, aufgrund von Krankheit, unzureichender Ernährung und mangelnder Sauberkeit, nicht erwachsen. Man konnten allen sterben, an einer kleinen Schnittwund. Die Sitzen sind und Fieber, das niemand heilen konnte. An einer Geburt, die für Frauen sehr gefährlich war. Oder sogar deren, schmutziges Wasser zu trinken. Die medizinischen Möglichkeiten waren sehr begrenzt und die Hilfe der Geister war nicht sehr zuverlässig. In Städten verbreiten sich Krankheiten schnell. Die Menschen lebten dicht beieinander, hatten affin Abwasserkanal und gemeinsam Wasserspender, so dass es Krankheiten weit verbreitet waren. Das schreckliche Pest von Athenren des Peloponnesischen Krieges tat ein Drittel der Stadt. Ein Mann namens Thukydides darüber. Wurde auch krank, aber irgendwie überlebte. Die meisten Leute haben das nicht geschafft. Krieg war allgegenwärtig. Als Mann war die wahrscheinlich groß, dass beim Ruddern eines Kriegsschiffs oder mit einem Speer in der Hand starb. Selbst wenn man im Kampf nicht gerettet wurde, verschlimmerten sich die Wunden often forten später zum Tod. Keine Antibiotika, keine richtigen Neid, nur Hoffen und Knoblauch auf die Schnitt schmieren. Und vergessen sie die Geister nicht. Wenn sie einen Gott verärgert haben, indem sie ein Opfer verpasst, sich aber ein Statue lustig gemacht oder Zeus noch ein paar Drinks beleidigt haben, könnten sie vom Blitz getroffen werden.
sich ein schreckliche Krankheit einfangen oder sogar von Siegen zertrappelt wurden. Die Beerdigung war sehr wichtig. Wenn Family kein ordentliches Begräbnis bezahlen konnte, mingen Munsen für den Firmen, der die Seelen ins Jenseits bracht. An besonderen Zeremonien wurde man möglicherweise außerhalb der Stadt zurückgelassen, vergessen und ohne Grabmal. Das war nicht nur traurig, sondern auch gefährlich, denn die Griechen glaubten, dass Seelen ohne Einordnungsbeerdigung für immer zwischen Leben und Tod gefangen umherrieren. Der Tod war nichts Schönes oder Besonderes. Passierte ständig. Im war es egal, wie klug man war, wie hübsch man aussah oder wie wichtig die Family war. Man konnte Sklave, General oder Dichter sein und trotzdem in so etwas Kleinem wie einer fallen Fiege oder einem Muckenstich sterben. Die Griechen hatten 12 Hauptgötter, die Olympier, und keiner von ihnen mochte einen wirklich. Theoretisch ging es in der antiken griechischen Religion darum, meinte den Gittern Zeus, Hera, Athene, Apollo, Artemis, Poseidon und den anderen, die auf dem Olymp lebten, befreundet zu sein. Aber im wirklichen Leben war es so, als würde man ständig versuchen, Problem mit den Gittern zu lösen. Diese Gitter waren nicht ruhig und freundlich. Sie waren wie Drama Queens mit tief Superkräften. Vergisst man, ihnen ein Geschenk zu machen? Dan ruinieren sie vielleicht die Ernte. Versteht man ein Gebet falsch? Dann sinkt das Schiff. In den falschen Wald gehen. Von einer Schlange gebissen werden. Sich ein Krankheit einfangen oder ein Hungersnot erleiden. Die Geiter wollten nicht nur, dass man in sie glaubt. Sie wollten, das alles perfekt. So richte gen Zeit und ohne Fehler erledigt wurde. Man besucht nicht nur einmal pro Woche einen Tempel. Man muss täglich zu Haus beten, an großen Festen teilnehmen und an öffentlichen Zeremonien teilnehmen. Bevor man sein Samen pflanzt, betet man zu Demeter. Wenn man in den Krieg zog, bracht man Ares Geschenk. Riecht man mighty dem Boot? Dann schenkt man Poseidon lieber etwas Wein und opfert zur Sicherheit vielleicht ein Siege. Jeder Gott hat favored him an Menschen, die nicht mocht. Apollon beschützt die vielleicht den Staat. Ich sei denn, den Groveter hat in vor langer Zeit vergegert, dann warst du für immer verflucht. Hera war die Gitten der aber sie liebes. Frauen das Leben schwör zu machen, wenn Zeus sie schief ansah. Athena mocht kluge Lut, aber sie hat auch einmal jemanden einfach so in ein Spin verwandelt. Als ob die großen Geiter nicht schon 14 Fliegen genig ren, were multis auch noch von Nymphen, Satien, Geistern, Flusktern und Monstern. Were den falschen Heiligen Ort betraut, dem konnte ein Walgiest Biene breigen, und das Schlimmst? Man was nie, warum schlimm Dinge passierten. Lagis darin, dass man das falsch Geschenk gemacht hat, ein Gebet zu spät gesprochen hat, in Traum einen Gott beleidigt hat. Vielleicht war is die Schuld des Cousins. Vielleicht war is etwas, das der Ergroveter vor langer Zeit getten hat. Is spielt keine Rolle. Die Geiter workten auf Mysteries und sehr persönlich wies. Da auch wenn die Geiter firkt erigend waren, war die griechische Religion überall präsent. Von der Politik über die Geburt von Kindern bis hin zu den Olympischen Spielen. Die Menschen hatten Angst vor den Gittern, aber sie brachten sie auch. Ihr Tempel waren in jeder Stadt berühmte Gebäude. Ihr Feste waren wie großfeierlich unter Geschichten, erklärten Nails, vom Blitz bis zur Liebe. Die Menschen glaubten nicht nur aus Glauben und Geiter, sie glaubten, weil es ihnen half zu überleben. Nachdem were also als Garrett haben, die Haien staubigen Häuser, das Frühstück und mit Gerstenbrot, die Wunden few vom Gehen in Sandeln, die Krieg, Krankheiten, wutenden Geiter und sogar Siegenproblem. Stellen were ein einfach Frage. Konnten sie einen ganzen Tag im antiken Griechenland überleben? Ehrlich? Auf keinen Fall. Du wurdest schon vor dem Mittagessen aufgebannt. Die Hitze,
Das Juessen und die ständige Angst vor Krieg, oder der Bestrafung durch die Geister, wurden den Vertrand Vorstellung. Ein Schick Toga zu tragen und in einem Marmorpalace zu leben, schnell zu nichtigen. Sie sind dies nicht juend. Vor dem Frühstück schwer Wasserreimer zu schleppen oder neben einer Tempelsiege über einem Loch im Boden zu haken. Sie vermissen fließendes Wasser, Medikamente wie Aspirin und das Recht. Sich zu beschweren, ohne zu riskieren, von Leuten, die ihren Namen auf Zerbroschen Keramik schreiben, aus der Stadt vertrieben, zu werden. Vielleicht finden sie es erstaunlich, inmitten von Marmorstatuen, klugen Denkern und berühmten Dichtern zu leben. Aber wissen sie was? Dabei handelt es sich im antiken Griechenland nur ein kleine Gruppe von Menschen. Für die meisten anderen war das Leben hart Arbeit, die ihnen den Rücken schmerzt, kaum recht und viel Beerdigungen. Ihr Demokratie? Nur wenn sie ein freier Bürger wären. Ihr Medizin? Meistens Knoblauch und Hoffnung. Ihr Geister? Oft wütend. Ihr sozialen Medien? Irgendein Tipp, der auf dem Marktplatz gerechtigt schreit und dabei mit einem Fisch wettelt. Da trotz alledem matchten die Griechen weiter. Sie bauten Tempel, die Nochhut stehen, schrieben Theaterstück, die were Nochhut zen, diskutierten über Eiden, die uns Nochhut beschweigen, und begründeten viel wichtige Bereich wie Astronomie und Ethik. Sie haben nicht nur Hartseiten überlegt, sie haben die Zivilisation geschaffen. Wenn sie sich durch sie hindurchquälten. Sie hätten es wahrscheinlich nicht geschafft, aber sie haben es geschafft. Nicht weil das Leben einfach war, sondern weil sie Weg fanden, dem Leben selbst im Chaos einen Sinn zu geben. Sie stellten zu allem Fragen, stritten ständig, schrieben wunderschöne Geschichten, starben jung und trugen dennoch irgendwie dazu bei, die moderne Welt zu formen. Also nein, ihren ersten Sonnenstich, Ziegenbiss oder ein Zufgleich Philosophiesten auf der Straße, würden sie wahrscheinlich nicht lange überstehen. Aber wenn sie überlebten, wenn sie lernten, sich anzupassen, weiter zu machen und aufmerksam zu sein, würden sie mit einigen der leidenschaftlichsten, gesten und unglaublich unvollkommensten Menschen der Geschichte zu zusammenstehen. Und sie würden sie nicht auslicken, wenn sie sich abmühen. Sie würden ihnen einfach ein Tunika geben, auf einen großen Krug zeigen und sagen, jetzt tragen sie in einen Berg hinauf. Els begann zu taten wäret. Prosophagus der Knig des Stams der Eisner im Hüdigen Ostengland, ging geschicht zu Ram bewahrte Frieden und einen Teil der Freiheit, indem den Mächtigen Rackmern zu Zusammenarbeit. Solange dem Reich nützlich blieb, war Reich und hat die Macht, da als das Jahr 60 Nchr starb, hinterließ ein Testament zum Schutz seines Volks. Prosophagus ernannte den römischen Kaiser zusammen mit seinen beiden jungen Stirn zum Miterben. Hofft, dies wird seine Familie schützen und das Königreich bewahren. Da sich. Ram respektiert das Testament nicht. Man redet nicht und schloss keine Abmachungen. Man nahm einfach Els. Römische Soldaten marschierten in das Königreich der Eisner ein und rotten Land, Tier, Häuser und Schatz. Da der Diebstahl von Geld und anderen Gegenständen war nicht das Schlimmste. Was dann geschah, machte Beleidigung noch schlimmer. Sie peitschten Königin Boudica vor aller Augen aus. Sie taten es nicht nur, wesuten, sondern zu zeigen, dass sie wortlos war. Und als ob das nicht schon schlimm genug war, verletzten sie ihre Tür, direkt vor ihren Augen. Dies war nicht nur ein Bestrafung. Es war ein Weg, den Geist des Volks zu brechen und Angst einzugehen. Dav Boudica brach es nicht. Im Gegenteil, es macht sie stärker. Ram dacht, sie hätten ein kleines Stammesfrau unter Match gebrecht. Da sie hatten nur ein Wild Königin geweckt. Boudica verwandelt ihren Schmerz in Wut. Sie war ein Mutter. Die sich aller Matcher setzte, ein Königin. Deren Zorn stid niederbrennte und Ram siegt,
Das selbst die großen Reichschaden nemmen kennen. Die Nachricht von Ramstadt, verbreitet sich schnell in ganz Britannien. Andersteam hörten an Ehrenerten sich in Eigen's Leid. Land wurde ihnen genommen, Familien verloren in den Ramischen Kriegen. Ram hielt die Steam für schwach und gespalten. Da einst hielten sie nun alle. Boudica Zorn, was damit begann, das Ram einer Königin Schaden verfolgt, versetzte bald das ganz Reich in Angst und Schrecken. Ram brach ein Versprechen, zerstört ein Familie und zerstört die Vorstellung, in Britannien ein Besieger zu sein. Dies war nicht nur ein Fehler, es war der Beginn eines der heftigsten Aufstände, mit denen Ram konfrontiert war. Wenn Ram glott, Boudica wird still bleiben, dann verstand man sie überhaupt nicht. Boudica war nicht dazu geschaffen, zu gehorchen. Sie war dazu geboren, zu fohren. Römische Schriftsteller, die famed normalerweise nicht lobten, beschrieben sie als groß und wild, mit die leuchtend rotem Haar bis ihr Tail und einer Stimme. Die wie ein Schlagthorn durch die Mensch schnitt. Sie war nicht nur ein Jabberin Königin, sie war ein Symbol. Nun war sie ein Gefahr für Ram. Da sie zu einer Bedrohung wurde sie etwas anders. Ein Mutter, die nichts mehr zu verlieren hat. Die Grausamkeit Rams versigt, die die Zukunft Kinder, und den Stolz ihres Volks zu nehmen. Daviduka weigert sich, ein Opfer zu sein. Sie wusste, dass Ram nicht nur vor Armen meisten Angst hat, sondern vor dem Zusammenschluss der Menschen. Also begann sie, Steam nacheinander zusammenzubringen. Zuerst die Trinovanten. Die Steam waren einst stark, aber Ram sie mit hohen Steuern erdrückt. In Land wegnam und die Menschen zur Sklavenarbeit zwang. Wenn Boudica sprach, klang sie nicht wie ein höflich Verrieren. Sie sprach wie ein tapfer Mutter. Dies war verletzt worden war, aber nie aufgab. Sie erinnerte die Menschen in Vorfahren, ihr Geider und das Land, das sie verloren hatten. Ihr Schmers war Schmers, under what war auch ihrer. Bald hörten auch ander Steam auf sie. Steam wie die Kurieltovi, die Kernovi und sogar einige der Briganten. Ihr Kampf drehte sich nicht mehr nur Rach. Es wurde zu einer heiligen Mission. Die Stolzen Rachmer aus Britannien zu vertreiben. Boudica versprach keine Sicherheit. Sie versprach Rum und falschen Tig, einen mütigen Tod. Die Menschen folgten weil sie nicht hinter ihren Kriegern zurückblieb, sie ritt mit ihnen. Den Speer in der Hand, ihr Haar wet im Wind. Den Blick auf das Gerichtet, was vor ihr lag. Sie rief die Namen derjenigen auf, die verletzt, gefangen genommen oder gerettet worden waren. Sie rief die Geider, wie Andrest, die keltisch Kriegskin, und über sie zu watchen. Ihr Krieger glotten als sie sagt, die Geider wurden in ihrer Siegkeeping fan. Boudica verfügte wieder über ein militärische Ausbildung, noch über römische Schlachtplan, da sie besses etwas mit Tigers. Grimmage what? Die durch Verret noch verstärkt wurde und ein stark Zielstrebigkeit. Sogar das Land schien sich mit ihr zu bügen. Dies war nicht nur ein Rebellion, es war ein Wiedergeburt. Die Königin, die Ram verwirrnichtet gehalten hat, fort nun ein Matchdan, die schon bald das ganz Reich erschüttern sollt. Und sie stand erst am Anfang. Lange Zeit flog der römische Adler ho über Britannien, da nun dort sich der Wind unter seinen Flügeln. Boudica Zorn war nicht wie ein kleines Feuer, es war ein Sturm, der immer stärker wurde und bereit war, loszuschlagen. Ein Sturm brachen Kraft. Dies Kraft kam von tausenden Briten. Die Jahrelang, manchmal Generationen lang, auf jemanden gewartet hatten, der mutig genug war, sich gegen Ram zu stellen. Jemand, der nicht mit Worten, sondern mit Taten und Stärk sprach. Sie gab ihnen die Stimme. Es begann mit geheimen Treffen unter heiligen Blumen und auf vom Mond beleuchteten Hügeln. Boudica sah nicht auf einem Thron. Sie stand mit ihrem Volk im Dreck.
sie lauscht den wutenden Liltessen. Den traurigen Muttern an den Gesängen der Druiden, die Zeichen ein Himmel sahen. In einem Punkt waren sich alle einig. Ram war zu weit gegangen. Jets war Zeit, zurückzuschlagen. Krieger der Trinovanten kamen mit Speeren, Schleudern und alten Kampfliedern. Die Eisener brachten Schnellreiter mit zu wildem Haar und bemalten Gesichtern mit Kuhn und Furzlos. Ander Steam schlossen sich mit exten, Schwertern und Fackeln an. Sogar Frauen griffen zu den Waffen, inspiriert von ihrer Königin. Dies war nicht nur eine Armee, es war ein Wiedergeburt der keltischen Geists. Daran verfügte aber ausgebildet Soldaten, die sogenannten Legionen. Sie waren professional Kämpfer, trugen Rüstungen, waren sehr diszipliniert und gefglich. Boudica besses dies Fähigkeiten nicht. Sie muss das durch viel Loot wetmachen, die das Landgut kannten, und durch etwas, das Ram nie lehren konnt, tief wat aber die Demütigung. Bald wuchs Boudicca's Armee auf 10.000 an. Bauern wurden zu Kriegern, Jäger zu Kämpfern, und sogar himmlisch Rimischi Sklaven und schlecht behandelt Stammesfreund, schlossen sich ihre Seed an. Dies Kämpfer kämpften nicht für Geld. Sie kämpften für die Erinnerung an das Geschehen, Reich zu nehmen und für eine Zukunft, in der Kinder nicht als Sklaven leben mussten. Die Geschichte mag ihr Geschichte unterschiedlich ausleihen, daheins ist klar. Boudica, Versprach, zu siegen oder zu sterben. Es wird kein Aufgeben, kein Zurück, kein Umdrehen geben. Ihr erstes Ziel war Camulodunum, eine himmlisch britische Festung. Hut ein Rimischi Stadt voller Tempel, Statuen und prächtiger Häuser. Dort befand sich auch der Claudius Tempel, ein groß Beleidigung, erbaut zu Ehren des Kaisers, der sie erobert hat. Für Boudica und der Krieger war es kein heiliger Ort. Es war eine Herausforderung und es wurde als erstes fallen. Die Steam hörten auf, im Stillen von einer Rebellion zu sprechen. Nun marschierten sie voller Wut und unter der Führung einer Königin, die sich weigert, nachzugeben, auf Camulodunum zu. Camulodunum hat keine Chance. Dies Rimischi Stadt was Symbol all dessen Juden, was Boudicca's Volk hast. In ihren Stragen Irklanden Stammslieder nur ladinisch befell. Gebjud waren auf Land errichtet, das den Briten eins te heilig war. Der Claudius Tempel war ein Marmorbeleidigung, erbaut von Zwangsarbeitern, den Kaiser zu priesen, der Britannien erobert hat. Für Rom war es ein stolzes Denkmal. Für Boudica war es ein Ziel, sie gab den Befehl. Was den Gesche war kein langer Kampf, sondern ein schneller, heftiger Angriff. Ihr Armee kam wie ein Riesige Well herunter. Die römischen Siedler, darunter viel Soldaten, die einheimischen Steam schikaniert und bestiert hatten, wurden beherrscht. Die Stadt hat keine starken Mauern. Die wenigen römischen Soldaten dort waren nicht auf ein Schlacht vorbereitet. Sie dachten, es wird friedlich bleiben. Sie versuchten, den Tempel zu schützen, indem sie sich darin einschlossen, in der Hoffnung, dass standhalten wird. Aber das tat es nicht. In nur 2 Tagen brach Boudicca's Armee durch und nahm den Tempel ein. Die Stragen färbten sich rot vom Blut. Niemand wurden verwundet. Männer, Frauen und Kinder wurden getötet. Boudicca's Kampf war nicht nur Krieg, a war persönlich. Kämpfer zerschlitten Rimischi Statuen, brannten prächtig Häuser nieder und zeigten ihren Zorn, indem sie genau die Dinge zerstörten, die für die Rimischi Herrschaft standen. Der Tempel fing Feuer und sein Dach stürzte ein riesiges Feuer erhellt den Himmel weiten. Nur sehr wenig Menschen überlebten. Die Genigen, die entkamen, erselten große Geschichten, die den Rackmern Angst machten. Dies Wort kam nicht von Gefühl. Sie war geplant. Es waren Menschen, die ihr Häuser verloren hatten. Deren Geiter verspottet wurden und deren Steuerinnen weggenommen und verkauft wurden. Jetzt holten sie sich zurück, was ihnen gehört, und noch mehr.
Römische Führer schickten dringend Nachrichten Gouverneur Suetonius, der White-Wegen Wales war, und einen weiteren Aufstand bekämpft. Da als hört, des Koniludunum Geflin war es bereits ein Haufen Asch und Rauch. Die Stadt war zerstört, ihr Bewohner waren tot und das Feuer der Rebellion wurde stärker. Boudica hielt nicht zu feiern. Davor war keine Zeit. Sie wusste, des Rom zurückschlagen wurde, und war heftig. Also matcht sie weiter, wohl wissend, dass jeder Sieg ihr mehr Kraft gab. Ihr nächstes Ziel war ein Grieger, reicher und leichter, anzugreifen Stadt, Londinium. Wenn Rom sie vorher nicht ernst genommen hat, wurde es das jetzt tun. Camilodunum war nur der Anfang. Da der eigentliche Kampf begann erst, als die Großstadt des Empires in Großbritannien, das Feuer zu spüren bekam. Londinium war des strahlenden Jewel des römischen Britanniens. Es war erst 17 Jahre über Erbad worden, und hat sich zu einem geschäftigen Handels- und Regierungszentrum entwickelt. Kaufleute aus dem ganzen Reich verkauften Waren auf seinen Märkten. Römische Beamtarbeiteten in großen, gefliesten Gebieten. Das Geld floss wie Wasser durch die Straßen. Da als Boudicca's Armee kam, wurde die Stadt von Reichtum zu Angst. Gouverneur Suetonius eilt mit einer kleinen Armee aus Wales Zurich und kam kurz vor dem Aufstanden. Blickt auf Londinium, Waller Menschen, White verstreut und eine wirklich Verteidigung, und traf ein schwer Entscheidung. Verlieh die Stadt. Die römischen Soldaten in der Nähe waren zu weit weg, zu helfen. Suetonius konnte seine kleine Gruppe nicht in einer Stadt gefährden, die sie nicht beschützen konnte. Also ginge nahm diejenigen die fliehen konnten. Ließ die Alten, die Kranken, die Stüren und diejenigen zurück, die nicht glotten. Das ein Frauenarmee Rom besiegen kennt. Sie sollten bald erfahren, wie falsch sie lagen. Boudicca's Kämpfer stürmten mit lauten Donnerschlägen Londinium ein. Es gab keine Mauern zu erklimmen, keine Tore zu durchbrechen. Die Stadt stand offen, und sie hat es sich gelohnt. Ihr Krieger stürmten mit der Wattweiler Generationen durch die Straßen. Sie haben nicht nur gestohlen oder sind geblieben. Sie haben alles zerstört. Das ten Geschenke bedeckt und war geplant. Rackmer wurden aus ihren Häusern gesert. Ganz Familien wurden gerettet. Manch wurden auf Fall gesteckt, in Tempeln lebendig verbrand. Niemand wurde verschont, und keine römischen Zeichen blieben erhalten. Edelhäuser wurden angezündet, und Lagerhallen gingen in Flammen auf. Der Rauch stieg hoch auf und war schon von weitem zu sehen, dunkel und wirbelt wie dem britischen Himmel. Es ging nicht nur ums Ten, es war ein Botschaft. Die Botschaft lautet: Rom ist nicht unbesiegbar. Römische Schriftsteller wie Tacitus und Cassius Dio berichteten von 10.000 Toten. Manch meinten, die Gould sei sogar noch schlimmer gewesen als in Camilodunum. Für die Rackmer war dies nicht nur ein Aufstand, es war wie das Ende der Welt. Und Boudicca ritt die ganze Zeit Stolz. Sie versteckt sich nicht hinter ihren Soldaten. Sie fortziehen. Auf ihrem Streitwagen, mit ihren Shirt in ihrer Seat, sah sie zu, wie das Stolz Römische Reich auseinanderfiel. Es war keine willkürliche Gould gegen sie. Es war gerechtigt für das, was Rom ihrer Familie, ihrem Volk und ihrem Land angeten hat. Und sie war noch nicht fertig. Den vor ihr lag ein weiter Römische Stadt, Willkommen, und danach die Wahl Roms. Rom hat schon früher gegen Aufstand gekämpft. Es hat in vielen Ländern Krieg geführt. Aber noch nie hat es jemanden wie Boudicca gesehen. Sie war keine ausgebildete Generalin, sie sprach kein Latin. Sie trug keine glänzende Rüstung. Da sie hat bereits zwei römische Städte niedergebrannt und 1000 gerettet, sowohl Bürger als auch Soldaten. Als nun Willkommen, ein reich römische Stadt nordwestlich von Londinium, in Brand gesteckt wurde, geriet das Reich in Panik. Nachrichten über ihr Angriff
errichten den Ramischen Senat. Sogar Kaiser Nero dach deren, Britannien vollständig zu verlassen. Stellen sie sich das vor. Einreich, das sich von den afrikanischen Westen bis in die deutschen Berge erstreckt. Dach deren, wegen einer Frau mit einem Streitwagen und einer starken Sachte von Zolaufen. So sehr hat sie ihnen Angst gemacht. Boudikas matcht besten nicht nur aus ihrer Armee. Sie war das, wofür sie stand. Rom glot, is sei unzerstörbar, sein stid werden ewig bestehen und sein Herrschaft sei für immer bestimmt. Daher war ein keltisch Königin, die einst besiegt und in Verlegenheit gebracht wurden, war und nun einen Aufstand an Forte, der ganz Römische Stid zerstört. Jede Stadt, die sie niederbrannte, war mehr als ein Sieg in der Schlacht. Sie war ein Schlag für den römischen Stolz. Verulamium erlitt das gleich Schicksal wie Camulodunum und Londinium. Es war reich, voller römischen Leben und hat keine Mauern, die es schützen. Boudikas Krieger hätten die Menschen, die in den Städten lebten, zerstörten Tempel und römische Gebäude. Noch heute finden Archäologen dick Ascheschichten unter den modernen Städten, Beweis verbreitet, die so stark waren, dass sie Spuren auf dem Boden hinterliegen. Dahies gab ein Problem. Mit jedem Sieg wuchs Boudikas Armee, dahies wurde schwieriger, sie mit ausreichend Nahrung und Worten zu versorgen. Die Lage wurde chaotisch. Einige Stehen wurden leichtsinnig, weil sie sich zu sicher fühlten. Unterdessen bereitet sich Rom, bekannt davor, niemals aufzugeben, erniet vor. Staffelsers Suetonius were geflohen, aber were nicht besiegt. Begann stark Soldaten aus der ganzen Region zu sammeln. Such nach einem guten Ort zum Bekämpfen, lernt das Land kennen und bereitet sich auf ein großes Schlacht vor. Obwohl die römische Armee immer stärker wurde, matcht sich jeder Soldat Sorgen. Konnten sie Boudica aufhalten? Denn sie fort nicht nur einen Krieg. Sie veränderten die ganz Geschichte darüber, wer die matcht hat. Sie siegt immer wieder. Das Ron-Schaden zufügen konnten, das Königinen zurückschlagen konnten. Die letzte Schlacht stand bever und das ganz Reich ward Nerves. Das Führer des Krieges hat sich so weit ausgebreitet, wie es nur ging. Nun war es in der Zeit, sich den römischen Soldaten zu stellen. Gouverneur Gaius Suetonius Paulinus wollte sein Schlachtfeld sehr sorgfältig aus. Aber nicht irgendein römischer Offizier, aber ein Bourbonskünstler. Rend Boudikas Krieger ihr Siege feierten, Plantsuten. Wollte ein enges Tal, einen kleinen Raum zwischen Wäldern und Hügeln, wo Boudikas riesige Armee nicht viel Platz zum Kämpfen hat. Seine Armee war klein, vielleicht 0 Soldaten, aber jeder einzelne war ausgebildet und sehr diszipliniert. Boudikas Armee war riesig. Einige geschickten Zufällig marschierten bis zu 200.00 Krieger im Jahr. Da die meisten waren keinen ausgebildeten Soldaten, sondern Bauern, Schmied, Stammesführer und Menschen, die sich nach Freiheit sehnten. Sie waren mutig, hatten aber keine richtige Kampfausbildung. Sie dachten, ihr Großzahl wird Rom wie ein riesige Well zur Malmen. Sie lagen falsch. Als Boudikas Armee kam, hielt sie ein Ried, auf ihren Streitwagen stehend, mit ihren Scharen ihrer Seat. Sie erinnerte sie in all ihren Schmers, die Schläge, die Angriff, das Verlorini Land, die niedergebrachten Häuser. Sie rief die Gitten und Drasten, bat die Vorfahren Hilf und Versprach, dass sie siegen oder bei dem Versig sterben würden. Ihr Krieger schreien laut Zurich. Sie glotten, die Geiter seien auf ihrer Seat und wurden ihnen zum Sieg verhelfen. Dann begann die Schlacht. Die Briten stürmten mit wilder, grimmiger Energie vorwärts, das Suiten blieb standhaft. Wartet, bis sie herkamen, dicht gedrängt in dem kleinen Raum. Dann, im perfekten Moment, schlug mighty den römischen Soldaten Zurich. Speerflogen durch die Luft. Die Schild der Soldaten waren wie ein Mauer zusammengefügt.
Die Rakmer Bonten sich mit ihren Kirschwörtern einen Weg durch die Verwort Mensch. Ein well notchter anderen pralt gegen die Römische Mauer, und jedes brach sie auseinander. Dan ruckten die Rakmer vor, vorsichtig, Schritt für Schritt, stark und rücksichtslos. Den Briten folgten Wagen und Familien in der Hoffnung, Rom besiegen zu sein. Stattdessen wurden sie zu einer Falle. Die Krieger konnten nirgendwo fliehen. Die Angst macht sich schnell breit. Das kleine Schlachtfeld verwandelt sich in einen Ort schrecklichen Genitals. Als die Kämpfe aufharrten, war es vorbei. 10.000 Briten kamen ums Leben. Der Aufstand wurde niedergeschlagen. Das Imperium war gebaut, aber nicht zerbrochen. Boudica hat alles auf Rom geworfen. Obwohl sie die Schlacht verlor, war die Erinnerung an ihren Kampf lauter als jedes Schwertklirren. Was am Ende mit ihr geschah, ist immer noch ein Rätsel. Aber ihr Geschichte blieb für immer berühmt. Auf dem Schlachtfeld war es nun still. Der Lärm der Schlacht war durch die Schrei der Verwundeten ersetzt worden. Boudica hat nicht nur den Kampf verloren, sondern den ganzen Krieg, den sie begonnen hat. Der Boden war mit dem Blut ihres Volks getränkt und die Asche ihrer Hoffnungen schwebte in der kalten britischen Luft. Und Boudica? Niemand weiß, wohin sie ging. Niemand hat letzten Augenblick gesehen oder gesehen, wie sie starb. Römische Schriftsteller erzählen unterschiedliche Geschichten. Einige sagen, sie begifteten, nicht erwischt zu werden. Andere glauben, sie sei krank geworden und anschließend friedlich gestorben. Da in einem Punkt sind sich alle einig, sie ist verschwunden. Keine Jeffenjing Kaneigen wurde jemals in Rom vorgeführt, keine öffentliche Bestrafung, keine Letztschand. Sie verschwand einfach wie ein Sturm, der sich selbst ausbrannte. Doch bei diesem Verschwinden geschah etwas Erstaunliches. Sie wurde mehr als ein Kaneigen, sie wurde zur Legend. Rom, schockiert und beschämt über ihre Rebellion, versiegt, die Geschichte zu vertuschen. Aber es war zu spät. Boudica's Namen werden Stammesliedern geflüstert und halt in heiligen Wäldern weiter. Für die Briten war sie keine Besiegkämpferin. Sie war ein Heldin, ein Gitten des Krieges und der Rach, ein Mutter, die sich dem stärksten Reich der Welt entgegenstellt und es bluten ließ. Sogar die Rakmer respektierten sie, auch wenn sie es nicht zugeben wollten. Der römische Schriftsteller Tacitus beschrieb sie nicht als wild, sondern als stark und verheeren, die durch den Stolz des Reichs verletzt war. Cassius Dio, ein römischer Schriftsteller, sprach über Boudicca's Stärke matcht und wie fliegend ihr Reden waren. Die Rakmer fürchteten sie, respektierten aber auch ihre Entschlossenheit. Und all die Jahre hindurch starb Boudica nie wirklich. Sie kehrt immer wieder zurück in Statuen aus der viktorianischen Zeit, in Gedichten von Tennyson, in Geschichtsbüchern und in Schulunterricht. Sie wurde zu einem Symbol des Widerstands gegen die Macht, insbesondere für Frauen, die in ihrer Geschichte ein Führer sahen, das nicht gelöscht werden kann. Ihr Streitwagen mit seinen scharfen Rädern, die durch die Zeit schnitten, wurde zu einem Zeichen des Gegenangriffs. Auch wenn wir nicht wissen, was mit ihrem Körper geschah, ist ihr Stimme nie verschwunden. Sie reitet auf dem Wind, sie schreit in den Flammen. Sie lebt in den Herzen aller, die sich jemals gegen Ungerechtigkeit aufgelehnt und geflüstert haben. Ich werd mich nicht beugen. Viel Jahre sind vergangen, seit Boudica aus der Geschichte verschwunden ist. Aber ihr Schatten liegt noch immer über den britischen Inseln. Sie können ihren Namen auf Denklein eingraviert sehen. Ihnen retten Ren und ihren Geist im hartnäckigen Mut eins Land spüren, das sie nie vergessen hat. In London, in der Nähe der Westminster Bridge, steht ein Bronze-Statue von ihr, wie sie hochhörben auf ihrem Streitwagen steht, mit ihren Schickern und ihrer Seat. Ihr Augen blicken in die Fern, und die Räder ihr Streitwagen sind wie ein Zeichen, das trotz erhaben. Unter ihr fahren Autos und Bus vorbei,
an Touristen gehen, ohne zu wissen, dass sie dort gehen. Wo einst der Rebellion wiederholte, dar Vermächtnis bestet nicht nur aus Statuen. Es geht darum, was sie bedeutet. Boudica wurde mehr als nur ein Kriegerkönigin. Sie wurde zu einer Frage für jedes Reich, jeden Herrscher, der vergisst, wie stark das Volk ist. Was passiert, wenn die leisen Stimmen laut wurden? Sie were nicht perfekt. Ihr Kampf war von viel Blutvergigen geprägt, an viel Starben in ihren Schlachten. Aber die Geschichte wurde nicht von perfekten Menschen geschrieben. Es wurde von Jenen geschrieben, die mutig genig sind, Widerstand zu leisten. Und Widerstand ist nicht sauber oder einfach. Was Boudica in Erinnerung behielt, ist nicht nur, dass sie gegen Rom kämpfte. Es ist das Feuer, das sie in den Herzen der Menschen entfacht hat. Eine Frau, die alles verloren hat, aber immer noch aufrecht stand. Ein Königin, die sich nicht vom Imperium unterkriegen ließ. Ein Mutter, die ihr Traurigkeit in ein Waf verwandelt. Noch heute streiten Historiker über Entscheidungen an Grund. Aber fragen sie einen Briten, where Boudica war, und wurde ihnen keine Bücher zitieren. Sie wurden ihnen erzählen, dass sie die Königin war, die Rom bluten ließ, die Frau, die Steenverrinte, die einst gegeneinander kämpften, die Kriegerin, die der Welt siegt, dass die Menschen selbst noch großen Verlusten stolz auf sich selbst sein können. Und dadurch wird sie mehr als nur ein Teil der Geschichte. Sie wird zu einem Symbol, ein Symbol der Rebellion, ein Symbol des Muts, ein Symbol des unbuchsamen Willens zur Freiheit. Denn selbst als Rom seinstid wieder aufbaut an neue Karten zeichnet, konnte sie nie auslöschen. Ihr Führer brennt noch immer hell. In jeden Kampf gegen ungerecht Herrscher. In jeder Stimme, die mutig genig ist, Nein zu sagen. Und in jedem Herzen, das lieber standhaft bleibt, als in Angst zu leben. Boudica ist gegen ihn, aber a Geschichte wird für immer weiterleben. Früher glaubten die Menschen nicht, dass Krankheiten einfach zufällig entstehen. Sie kannten wieder kein noch zählen wie wir heute. Das kam erst viel später. In der Antike bedeutet Krankheit, dass etwas Grundlegendes nicht stimmt. Sie siegt, dass das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist, Seele und Natur gestört war. In Mesopotamien glaubten die Menschen, Krankheit sei ein Streif der Geister. Wer krank wurde, hat einen Gott verärgert, ein Regel gebrochen oder war verflucht. Hörst betrachteten nicht nur die Symptome. Sie stellten Fragen wie, was hast du getan? Wann hast du verärgert? Priester und Heiler arbeiteten zusammen. Sie lassen zeichen, sprachen Zaubersprüche, forderten die Menschen auf, besonder Ritual durchzuführen, und verabreichten ihnen Kriegsgüter. Im alten China bedeutet Gesundheit Gleichgewicht, nicht wie die Vorstellungen von Yin und Yang und den fünf Elementen. War der Creeper zu heiß oder zu kalt, zu trocken oder zu feucht, geriet aus dem Gleichgewicht. Scheint sich Hurst behandelten Symptom wie Husten nicht nur. Sie fragten, wann begonnen hat, wann schlimmer wurden und wie sich der Patient innerlich fällt. Sie verwendeten Kräuter, Nadeln, Akupunktur und Spezialnahrungsmittel, den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In Griechenland glaubt ein Arzt namens Hippokrates nicht, dass Geider Menschen zur Streif krank machten, aber wird dennoch der Meinung, Gesundheit sei ein Frage des Gleichgewichts. Glaubt, der Krübustie aus Flüssigkeiten, Blut, Schleim, Gelbgall und Schwarzgau, zu viel oder zu wenig von einer dieser Flüssigkeiten kein zu. Bebekeit und sogar zu Stimmungs- oder Persönlichkeitsänderungen voran. Jemand, der traurig oder trübsinnig ist, kennt beispielsweise zu viel Schwarzgall haben. In allen Kulturen war eins gleich. Gesundheit bedeutet Ganzheit und Ausgeglichenheit. Es ging nicht nur darum, keine Schmerzen zu empfinden, es ging darum, sich innerlich wohlzufühlen und mit der Welt einen Herren verbunden zu sein. Ob es die Dashes in Indien oder die Geister in afrikanischen Heiltradition waren,
Menschen der Antike Westen. Das der Mensch nicht von Nateren Geist getrennt ist. Wir waren Teil der Natur, und wenn sie in Schwierigkeiten geriet, schlug sie zurück. Wenn die Heiler der Antike krank Menschen beruhten, suchten sie nicht nur nach Wunden oder Prelungen. Sie versuchten herauszufinden, was im Inneren des Menschen aus dem Gleichgewicht geraten war. Sie glaubten, dass man sich die unsichtbaren Problem ebenso kümmern muss wie die sichtbaren, jemandem zu helfen. Im Land der Pyramiden und Pharaonen war Medizin so Wissenschaft als auch Magie. Die altägyptischen Heiler, SWNW genannt, waren nicht nur Hurst. Sie waren besonder Helfer, die den Krieg dem Gedettern verbanden. Ihre Behandlungen waren hochentwickelt, aber auch mit Ritualen und Zaubersprüchen verbunden. Für die Ägypter war es zwar möglich, dass der Körper verletzt oder krank wurde. Die Krankheit betraf nie nur den Körper. Auch der Geist, die Geister und sogar das Leben nach dem Tod waren Teil der Krankheit. Aus alten medizinischen Büchern, wie dem Papyrus Ebers, der 1550 VCHR, geschrieben wurden, wissen wir viel darüber. Die Schriftroll enthielt hundert von Rezepten zur Linderung von Beschwerden, wie Zahnschmerzen, bis hin zu Noten im Körper. Gyptisch Hurst forten Operationen durch, richteten Nackenbruch, behandelten Infektionen und drainierten Schmerzhilfbeulen mit Kupferinstrumenten, die aber fewer gereinigt wurden. Sie wussten, wie man den Puls eines Menschen fühlt und wie man Urin und Kot untersucht, Krankheiten zu erkennen. Sie verwendeten viel verschiedene Kräuter, von denen einige noch heute verwendet wurden. Da vor jeder Behandlung baten sie die Geister Erlaubnis. Thought, der Gott der Weisheit, soll den Menschen die Geheimnis der Heilung verraten haben. Sakmet, die Linkopfeige gegen die Krieges und der Krankheit, wurde gefürchtet und angebetet. Sie kann Krankheiten verursachen oder Menschen helfen, gessen zu werden. Heiler sprachen oft besonder Zaubersprüche, wenn sie ihren Patienten Kräuter aufdrucken. Dies Wort waren mächtig, mehr als nur Klunge, sie waren wie Medizin. Eins ihrer besten Heilmittel war Honig. Lange bevor die Menschen von Kiemen Westen, nutzten die Ägypter Honig, Wundinfektionen vorzubugen. Sie legten Honig auf Schnitten, umwickelten sie mit Verbhunden. Manchmal vermischten sie ihn mit klebrigem Harz oder einem weichen Touch. Knoblauch und Zwiebeln wurden verwendet, das Herz gessen zu halten. Resinisol bei Verstopfung. Sogar schimmliges Brot wurde auf Wunden gelegt, Infektionen zu bekämpfen. Ein artfrohes Antibiotikum. Lange bevor Wissenschaftler keim verstanden. Gyptisch Hurst behandelten sowohl normal Menschen als auch Kneige und Königinen. Ihre Fähigkeiten waren berühmt und wurden auch von Menschen aus anderen Ländern respektiert. Menschen aus den umliegenden Ländern suchten bei schweren gesundheitlichen Problemen Gyptisch Hurst auf. Dies Hurst waren wie die Fronexperten, die sich auf verschiedene Körperteile konzentrierten. Manch behandelten Magenproblem, andere Augenproblem und manch sogar spirituell Leiden. Dahin trotz alles Wissens trennten sie Körper und Geist nicht. Fieber kann durch Muckenstich in den Heyday Nils oder durch einen wütenden Geist verursacht werden. Den Körper zu heilen bedeutet, die Geister glücklich zu machen, die Seele zu reinigen und das richtige Gleichgewicht zwischen allem wiederherzustellen. Für die alten Ägypter besten die Aufgabe eines Heilers nicht nur darin, Krankheiten zu heilen, sondern das Gleichgewicht des Universums wiederherzustellen. Lange vor der modernen Medizin entwickelten die seine eigene Spezialheilmethode. Man betrachtet den Körper nicht als Maschine, sondern als Teil des Universums. Dieses System heißt Ayurveda, was auf Sanskrit Wissenschaft vom Leben bedeutet. Ayurveda ist mehr als nur Medizin. Es ist ein Lebensweise im Einklang mit der Natur, den Geresiden und dem Geist. Es lehrt aber drei Doshas namens Vata, Pitta und Kapha. Jedes Dosha besteht aus einer Mischung der 5 Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Feuer.
Veda steuert die Buging. Peta steuert Vernderen wie die Verdong, und Kapha sorgt für Struktur und Stabilität. Jeder Mensch wird mit seiner individuellen Mischung dieser Dashes geboren. Laut Ayurveda in Steth Krankheit, wenn dieses Gleichgewicht durch Schlechternbring, Stress, die Umwelt oder den Lebensstil gestört wird. Bucker wie die Karika Samhita und die Sushruta Samhita. Die vor über 2.00 Jahren geschrieben wurden, geben nicht nur Ratschläge zu Krudern, sondern auch zu Operationen, Geberten, psychischer Gesundheit und sogar Regeln verhörst. Shiraka konzentriert sich auf die Behandlung innerer Problem und glaubt, dass es am besten sei, Krankheiten zu stoppen, bevor sie entstehen. Sushruta ist als Chirurgexpert bekannt. Schrieb über 300 Arten von Operationen und über 120 Instrumente aus Holz und Metall. Ein seiner erstaunlichsten Operationen war die sogenannte Rhinoplastik, die Korrektur einer Nase Mittel von Wangen oder Sternhaut. Dabei ging es nicht darum, Menschen zu verschönern, sondern ihnen zu helfen, deren Gesicht zerstreif verletzt wurden. Leine bever die westlich Medicine wust, wie es ging, siegt Sushruta bereits, wie es geht. Da das Besondere im Ayurveda war, dass sich den ganzen Menschen kümmerte, nicht nur einen Teil davon. Die Heilung des Körpers ist engmaschig mit der Heilung von Geist und Seele verbunden. Zu den Behandlungen gehören Krudermedizin, Yoga, speziell Atemübungen, Pranayama, Glamasigen, Abhyanga und Fasten mit Meditation. Pflanzen wie Kurkuma, Ashwagandha, Neem und Tulsi waren nicht nur Nahrungsmittel, sie waren Heilmittel, die das Leben in uns reinigten und schützen. Ein ayurvedischer Heiler kann jemandem mit Fieber nicht nur mit Krudern helfen, sondern auch, indem seine Schlafgewohnheiten und Dirt, sein Gefühl beprüft und sein Verdauungsführer, genannt Ugni, wieder in Gang setzt. Ayurveda lehrt, dass man nicht von der Natur getrennt ist, man sin Natur. Wenn sie krank wurden, bedeutet das, dass die Natur mixt, dass sie wieder ins Gleichgewicht kommen. Im alten China ging es bei Gesundheit nicht nur Nacken und Muskeln. Es ging Energie. Dies unsichtbar, kraftvoll Energie namens Qi, ausgesprochen Qi, durchströmt jedes Lebewesen. Gessen zu sein bedeutet, davor zu sorgen, dass sich das Qi frei bewegt, ohne zu stagnieren oder zu stark zu werden. Dies trug zur Entstehung der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, bei, eins der testen Medizinsystem der Welt, und Krankheiten zu verstehen, beobachten chinesisch Hurst, zunächst die Natur, die Geräusiten, den Mond, die Tier und die Stern. Aus diesen Beobachtungen lernten sie zwei wichtigkeiten, Yin und Yang, und die 5 Elemente, Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Yin und Yang stehen für das Gleichgewicht in allem. Yin ist kalt, dunkel, ruhig und innerlich. Yang ist heiß, hell, aktiv und userlich. Jeder Körperteil, jedes Gefühl und jede Handlung waren entweder mit Yin oder Yang verbunden. Gessen zu sein bedeutet, dies Kraft im Gleichgewicht zu halten. Fieber beispielsweise war nicht nur ein heißer Körper, es bedeutet zu viel Yang. Mutterkeit kann zu wenig Yin bedeuten. Hurst nutzten keine Maschinen, sondern ihr Sinn. Sie untersuchten die Zunge, fühlten den Puls an verschiedenen Stellen, lauschen Stimmen und fragten nach Trümmen, Gefallen und Toilettengewohnheit. Jedes kleine Detail helfen zu verstehen, wie es das Qi stand. Die Gesundheit wiederherzustellen, setzen sie viel Hilfsmittel ein. Bei der Akupunktur wurden winzig Nadeln an bestimmten Stellen des Körpers gesetzt, den Qi-Fluss wiederherzustellen. Bei der Moxibustion wurde ein spezielles Kraut namens Beifug in der Nähe dieser Stellen verbrannt, den Blutfluss zu fördern und die Durchblutung zu fördern. Auch Schrapfen, Krudermedizin, Qigong-Bungen und Strenge Dieten helfen den Betroffenen, gessen zu werden. Das alte Buch Huangbi Neijing,
och der inner Kanen de Gelben Kaisers genant, Vorda vor etwa 2. Zero Jaren Verfest und es Besut in der traditionellen chinesischen Medizin von großer Bedeutung. Es listet nicht nur Krankheiten auf, sondern beschreibt auch Ursachen, wie man sie stoppen und wie man gut leben kann. Es hieß auch das Gefühl wie Wut, Traurigkeit und Angst unsere Organ schädigen können. Heilen bedeutet daher, sowohl die Gefühl als auch den Körper zu heilen. Die chinesische Medizin betrachtet den Menschen nie als von der Welt getrennt. Dem Körper zu helfen, muss man auch in das Wetter, den Geist und die unsichtbare Energie im Inneren denken. Die alten Glotten, das des Kie mit jedem Herschlag sprachen die Aufgabe de Heilers deren Besten, aufmerksam zu zuhören. Im antiken Griechenland und Rom, begann sich die Medizin von Gittern und Magi zu lösen und sich mehr dem Denken und der Vernunft zu wenden. Der Körper wurde jedoch weiterhin als ein findliches System betrachtet, das Gleichgewicht bentätigt. Ein wichtige Idee, die über 1000 Jahre besten hat, war die Weiersäftler. Diese Idee stammt vom griechischen Arzt Hippokrates und wurde später von römischen Hürsten wie Galen ergänzt. Sie glaubten, der Körper besteht aus Weierflüssigkeiten, Blut, Schleim, Gelbgau und Schwarzgau. Jede Flüssigkeit war mit einem Element, Luft, Wasser, Feuer und Erde, und verschiedenen Stimmungen oder Persönlichkeiten verbunden. Bei einem gesunden Menschen waren alle Weierflüssigkeiten im Gleichgewicht. Wurde jemand krank, bedeutet das ein Flüssigkeit zu viel oder zu wenig davon hat. War jemand beispielsweise hitzig und wütend, konnte zu viel Gelbgau haben. War trigen blass, konnte zu viel Schleim haben. Die zu beheben, setzen Hurst auf Namen wie Aderlass, Abwehrmittel, speziell Nahrungsmittel und weiter, den Flüssigkeit schaschelt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Da die Griechen konzentrierten sich nicht nur auf Flüssigkeiten. Sie glaubten auch, dass die sorgfältige Beobachtung der Patienten und die Berücksichtigung ihrer Umgebung zur Heilung beitrugen. Der hippokratische Eid, den Hurst auch noch einhalten, verpflichtet Hurst, keinen Schaden anzurichten, ihr Patienten genau zu beobachten und den ganzen Menschen zu behandeln, nicht nur die Krankheit. Hippokrates verdehrte sein Schüler auf, über Geresiden, Wind, Wasser und sogar das Innerbefinden der Patienten nachzudenken. In Griechenland gab es speziell Heilstätten, namens Asklepiaia, benannt nach dem Gott Asklepios. Dies waren mehr als nur Krankenhäuser, sie waren spirituell Ort, an denen Patienten in der Hoffnung auf Heilung schliefen. Buging, Erngring, Gebet und Reinigungsritual trugen zur Genesung bei. Es war ein Ort, an dem Denken und Religion zusammenwirkten. In Rom verbesserte sich die Medizin durch einen Arzt namens Galen, der mit Gladiatoren und Kaisern arbeitet. Studiert Tier und die Funktionsweise des Körpers zu verstehen, schrieb zahlreich medizinische Bücher und trug dazu bei, das Wissen über die Weierkörperschaft im gesamten Römischen Reich zu verbreiten. Obwohl einige von Galens Eiden falsch waren, hielt sein Einfluss viel Jahrhundert an. Die griechische römische Medizin, die ursprünglich auf magischen Eiden basierte, entwickelt sich zu einem neuen Denken. Man begann, den menschlichen Körper als System zu betrachten, kompliziert, aber verständlich. Und Horis Gutverstand konnte ihm helfen, zu heilen und sein Gleichgewicht wiederherzustellen. Heilung kam nicht nur von Gittern, sondern auch durch Vernunft, Ritual und sorgfältige Behandlung. Lange Bavaries Bücher und Schulen über Medizin gab, heilten indigene Völker auf der ganzen Welt ihr Gemeinschaften mit vom Wissen. Dieses Wissen wurde durch Geschichten, Trum und praktische Erfahrungen mit der Natur weitergegeben. Für dies Menschen war Medizin nicht nur ein Beruf, sie war Teil des Alltags, verbunden mit täglichen Gewohnheiten, dem Wechsel der Geresiden und besonderen Zeremonien. In den Indianerständen wurden Heiler Medizinmer und Frauen genannt,
Dasi taten mehr als nur den Körper zu behandeln. Sie waren auch spirituell Führer, Geschäftsmänner, Helfer, Unbewahrer, alter Weisheiten. Wenn Gemmen krank wurden, bedeutet das etwas aus dem Gleichgewicht geraten war. Vielleicht mit der Natur, dem Stamm, den Geistern oder mit sie selbst. Heilung braucht mehr als nur Pflanzen. Es braucht ein Wiederherstellung der Verbindung. Pflanzen waren sehr wichtig. Verschieden Stem, wie die Cherokee und die Lakota, wussten viel über ihr Land. Sie wussten, welch Wurzel man gegen Schmerzen kauen, welch Blätter man gegen Fieber kochen, und welch Baumrind man bei Wunden zerdrücken musst. Salbei, Zeder, Suggras und Tabak waren besonder Pflanzen. Die bei Ruhrkeritualen zur Reinigung von Körper und Geist verwendet wurden. Down der Medicine ging es nicht nur die Pflanzen, es ging die Absicht des Heilers, die Zeremonie und den Respekt. Heiler arbeiteten oft eng mit spirituellen Kräften zusammen. Sie hielten Schwitzutetzerin, Wissenschaftlichen und Trommelkreis, aber manchmal kam es zu Krankheiten aufgrund des Verstoßes gegen Wichtigregeln, spiritueller Besessenheit oder sogar Seelenverlust. Wenn ein Teil der Seele eins Menschen aufgrund von etwas sehr Schmerzhaftem den Menschen verlässt. Zu helfen, führten Heiler Ritual durch, die als Seelenrückelung bezeichnet wurden. Dabei nutzten sie Gessange, Tens oder Geführt Trance, den Geist zurückzuholen. Dieser tiefe Respekt vor der Natur findet sich auch in indigenen Traditionen auf der ganzen Welt. Im Amazonas-Regenwald verwenden Schamanen stark Pflanzenheilmittel wie Ayahuasca, ein spezielles Getränk, das Visionen hervorruft. Das geschieht nicht zum Spaß. Es soll Menschen helfen, ihr Leiden zu verstehen und zu heilen. Sie glauben, dass die Pflanzen selbst durch dies Visionen Lektionen urteilen und zeigen, wo der Schmerz kommt. In Australien wurden zur Heilung Pflanzen, Lehm und speziell Ritual verwendet, die aus der Traumzeit überliefert sind, der Zeit, in der die Welt erschaffen wurde und die indigene Bevölkerung bis heute prägt. Heilung bedeutet dort, das Gleichgewicht zwischen Körper, Land, Vorfahren und den Songlines, die wie durch Lieder erzählt Landkarten sind, zu wahren. Dies Heilmethoden wurden nie in Büchern niedergeschrieben. Stattdessen lebten sie in den Liedern, Tänzen und dem Land selbst. Für indigene Heiler mag die moderne Medizin zur über Maschinen und Labor verfügen, da die Erde war schon immer der erste Ort, an dem man Medizin finden kann. Heilung bedeutet nicht nur, Krankheiten zu bekämpfen. Es geht darum, sich daran zu erinnern, wo wir wirklich sind. In jeder antiken Kultur, unabhängig von Sprache, Ort oder Glauben, galt eins: Heilung erfordert mehr als nur Kräuter und Operationen. Sie erfordert Geist. Ob Krankheit als Streif der Geister, als aus dem Gleichgewicht geratene Seele oder als Verstoß gegen heilige Regeln angesehen wurde. Die Menschen glaubten, war Heilung Beginn in der unsichtbaren Welt. Und der Weg dorthin, fort über Ritual. In Mesopotamien baten die Menschen lange vor der Entstehung der Offizien. Medizin Priester und Exorzisten Hilfe bei der Bekämpfung von Krankheiten. Sie glaubten, Krankheiten wurden von bösen Geistern oder wütenden Gittern verursacht. Tantefellen zeigen detailliert Heilungszeremonie, bei denen Menschen Gessange flüsterten und gleichzeitig Umschläge, Kruguterpassen, auflegten. Speziell kleine Statuen wurden unter Häusern vergraben, Krankheiten fernzuhalten. Für sie waren Ritual nichts anders als Heilung. Ritual waren Heilung. Im alten Ägypten arbeiteten Hörst nie, ohne vorher die Geister anzurufen. Bever sie Honig auf ein Wund trufelten oder ein Gebrechensgleit bandagierten. Betäten sie zu Thought, dem Gott der Weisheit, oder zu Sakmet, der Gitten der Heilung matcht. Krankheit war nicht nur ein Problem des Körpers, sie war ein Zeichen davor, dass das Gesamtuniversum aus dem Gleichgewicht geraten war. Heilung bedeutet, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen und den Patienten wieder in Einklang mit zu bringen. Der Idee von Wahrheit,
Ordnung und Harmonie. In vielen afrikanischen Kulturen nutzten Heiler, die in Geinges oder Sangomas genet worden, Traum, Tanz und besonder Zeremonien, Herausche finden, was in Feld, und Menschen zu helfen, Gessen zu werden. Sie sprachen mit ihren Vorfahren und Geistern, und versetzten sich oft in transientlichen Zustand, für Patienten in die spirituelle Welt zu reisen. Auch Pflanzen spielten eine wichtige Rolle, da die unsichtbare Welt wurde immer zuerst gefragt. Schon im antiken Griechenland waren Ritualteile der Heilung. In speziellen Heiltempeln, den Asclepien, nahmen Patienten in Zeremonien teil, bei denen sie ihren Körper reinigten, fasteten und beteten. Nachts schliefen sie in speziellen Räumen, den in Koimaterien, unter Statuen des Heilgotts Asklepios. Die Priester studierten den Irrtum, zu entscheiden, wie sie behandeln sollten. Ritual waren nicht nur alberne Traditionen, sie waren ein wichtiger Teil der Heilung. Ich ging darum, einen Plan zu haben. Half Menschen, ihren Schmerz zu verstehen, eigentlich die Sinnen, aber ihre Krankheit zu sprechen und gab ihnen das Gefühl, dass sie einen Grund davor hat. Durch besondere Maßnahmen konnten Menschen Angst in Hoffnung, Einsamkeit in Verbundenheit und Verwirrung in Kontrolle verwandeln. Vor allem aber erinnerte es sie daran, dass sie nicht allein waren. Noch Jut untersuchen Wissenschaftler, wie allein der Glaube an ein Hilf, Menschen tatsächlich besser fühlen lässt. Die Menschen der Antike brachten keine Beweis, sie wussten das bereits. Manchmal kann ein freundliches, mit Respekt ausgesprochenes Wort mehr heilen als jedes Scarfwerkzeug. Denn nicht alle Verletzungen sind sichtbar und nicht alle Medikamente sind fassbar. Wenn wir an die Chirurgie der Antike denken, stellen wir uns oft grob Instrument, zittrig Hand und groß Schmerzen vor. Da die Wahrheit ist viel erstaunlicher und realer. In der Antike wurden Operationen mit größter Sorgfalt durchgeführt. Dies Frauenhurst verfügten weder über Narkosemittel, noch über Röntgenstrahlen oder Medikamente zur Chemabwehr. Aber sie besagen Geschick, Mut und ein tiefes Verständnis des Körpers, das sie sich durch Beobachten, Ausprobieren und manchmal auch durch besondere Bedürfnis eingenet hatten. In Indien wurde vor über 2.000 Jahren ein Buch namens Sushruta Samhita verfasst, in dem über 300 verschiedene Operationen beschrieben wurden. Der Autor Sushruta gilt als Vater der Chirurgie. Lehrt, wie man Noten entfernt, Nackenbruch behandelt, Hernien repariert und sogar Nassen rekonstruiert, eine Form der plastischen Chirurgie. Sein Instrument waren scharf, unterschiedlich und trugen sorgfältig Namen, Zangen, Skalpell, Sonden und Nadeln aus Eisen oder Stein. Sushruta sagt, ich sei sehr wichtig, sich vor Operationen sauber zu halten, sich gut vorzubereiten und den Körper gut zu kennen, indem man ihn genau studiert, manchmal indem man Tiers erlegt. Sein Wissen blieb nicht nur in Indien. Viel Jahre später verbreitete sich auch in der islamischen und westlichen Medizin. Im alten Ägypten war die Chirurgie mit besonderen Ritualen verbunden. Alte Schriften zeigen, wie Wunden gent, ausgerenkt Gliedmagen fixiert und eider aus Infektionen abgelassen wurde. Sie verwendeten Werkzeuge aus Bronze, Nackenskin und Stieb zum Verbrennen von Jub. Sie praktizierten sogar Trepanation, bei der ein Loch in den Schädel geschnitten wurde, Druck abzubauen oder Kopfverletzungen zu behandeln. Viel Schädelfund belegen, dass die Menschen nach der Operation weiterleben, erstaunlich. Trepanation gab es nicht nur in Ägypten. Im alten Peru fanden Archäologen hundert von Schädeln mit Latschern, oft von entschlackten verletzten Kriegern. Einige Operationen verliefen überraschend erfolgreich. An manchen Orten überlebten mehr als 80% der Patienten, was sich am neuen Nackenwachstum siegt. Dies Chirurgen verwendeten möglicherweise Kokebluter oder Fermentiertes, Maisbier gegen Schmerzen und Kuddermedeisen gegen Infektionen. In der griechisch-römischen Welt verbesserte ein Arzt namens Galen die Chirurgie.
In dem verletzt die Gladiatoren studiert an Tieraufschnitt, an deren Körper zu verstehen. Lernt viel über Nerven und Blutgefüge, was späteren Wissenschaftlern half, die Anatomie besser zu verstehen. Remische Militärs die behandelten Wunden auf dem Schlachtfeld schnell und sorgfältig, und setzen heiß Instrument ein, Blutungen zu stillen, sowie Klammern und Binder. Operationen waren immer riskant, aber die Menschen respektierten diejenigen, die sie durchführten. Dies Chirurgen waren sehr mutig, denn sie arbeiteten direkt am Körper und versuchten, trotz Schmerzen Heilung zu erreichen. Sie waren keine einfachen Schüren, sie waren geschickt und sorgfältig wie Künstler. Auch wenn sie nicht alles wussten, hilft Arbeit höchsten auch gut noch, wenn ein Skalpel zum Heilen und nicht zum Verletzen eingesetzt wird. Heute leben wir in einer Welt mit Maschinen, die in Sekundenschnell in den Körper schauen können, Robotern, die bei Operationen helfen, und Möglichkeiten, unsere Genes zu erforschen. Wir können Medikamente mit nur einem Klick an Menschen in der Fern schicken. Da auch heute noch sind die alten Eiden wichtig. Ayurveda findet man in Yogakursen, scheint sich Krieger in Apotheken und in Krankenhäusern finden indigene Zeremonien statt, die Kultur der Patienten zu respektieren. Medizinstudenten versprechen noch immer, keinen Schaden anzurichten. Genovese Hurst vio länger Zeit in Griechenland und Rom taten. In Operationssälen verwenden Hurst Instrument, die auf Eiden wie denen aus des alten Chirurgiebuckern basieren. Eiden wie die ganzheitlich Pflege Menschen, die Verbugung von Krankheiten und die Verbindung von Körper und Geist, entstammen der alten Weisheit der Völker der Antike. Die heilen als ein besonder Beziehung und nicht nur als einen Beruf betrachteten. Selbst die moderne Wissenschaft sieht uns, was schon die Alten wussten, Stress, Einsamkeit und emotionaler Schmerz, können den Körper schwachen, den Schlafstrom und Schmerzen verursachen. Meditation, ursprünglich ein spirituelle Praxis, wird heute auf Fähigkeit untersucht, die Gesundheit des Gehirns zu fördern. Seiten der Natur zu verbringen. Ein Praxis aus dem Shintoismus und anderen Traditionen, wird zur Linderung von Ängsten empfohlen. Der Placebo-Effekt, Heilung, weil man daran glaubt, beherrscht Wissenschaftler noch heute. Man kennt meinen, die Antike Medicine habe nur aus alten Geschichten und Vermutungen bestanden. Da bei Januarium Hinsihen steckt dahinter etwas sehr tiefgründiges. Krankheit werden nicht nur als kaputt Maschinen betrachtet. Sie war ein Zeichen davor, dass etwas im Inneren eines Menschen aus dem Gleichgewicht geraten war. Dies Idee ist auch heute noch wichtig, denn Medicine bedeutet nicht nur, den Körper zu heilen, sie bedeutet Trost, Sinn und das Gefühl, verstanden zu werden. Die Menschen des Altertums wussten dies, ohne dass sie davor Beweis brachten. Ob sie nun Gesange, Nadeln, Pflanzen oder Messer benutzten, sie wussten, dass Heilung etwas Besonderes und Heiliges war. Jetzt, door MIT neuen Technologien wie Biotechnologie, künstliche Intelligenz und personalisierter Medizin in die Zukunft schreiten, lassen wir die antike Welt vielleicht hinter uns. Vielleicht kehren wir zu alten Eiden zurück, aber MIT neuen Werkzeugen und demselben menschlichen Herzen. Einem Herzen, das sich immer noch gleichgewicht, Ganzheit und Heilung sind, nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist. Ihr Name schwet durch die Geschichte wie ein sanftes Lied, das fast vergessen ist. Sappho. Sie war ein Dichterin von der Insel Lesbos, geboren 630 v. Chr. Ihr Stimme berührt einst die Herzen der Menschen unter den Sternen, und selbst heute noch sind ihr Wort, auch wenn nur noch klein Bruchstück übrig sind, weil Sehnsucht. Anders als die großen Krieger und Könige des antiken Griechenlands, wurde Sappho nicht für ihr Kampf, sondern für ihr Gefühl berühmt. Sie herrscht nicht auf Schlachtfeldern, sondern in der Welt der Herzen. Sie schrieb über Liebe und Eifersucht, Schönheit und Trauer, Glück und Sehnsucht.
Sie hielt klein Momente fest. Einen Blick, ein Erten, ein Schoden. Und hielt sie in Gedachten fest, wie gepresst Blumen, zart, aber für immer. Wir wissen sehr wenig über ihr Leben. Es gibt keine Bilder oder Tagebucher. Was wir haben, sind klein Bruchstück, die von alten Gelehrten aufbord worden. Zeit aus anderen Büchern, ein sehr bruchstein Stück alter Papier, die im Laufe der Zeit verloren gegangen sind. Durch dies Stück leuchten noch immer hell. Der griechische Denker Platon nennt sie die Muse. Viel Dichter und Träumer versuchten später, Geschichte zu finden und fügten sie wie ein Lied zusammen, das nie endet. Sappho stammt vermutlich aus einer Adelsfamilie auf Lesbos, einer Insel in der nordöstlichen Ägäis. Es war ein Ort voller Musik und Bildung, wo Poesie am Alte gehört. Möglicherweise hat sie Brüder oder Schwestern. Ein Tochter und sogar einige politisch Feind, da die Einzelheiten sind unklar. Sie durchlet schwer Seiten, wird zur Flucht gezwungen, und erlet still Momente, und Momente voller Gesang. In einer Welt, in der von den meisten Frauen erwartet wurden, still zu sein oder zu Haus zu bleiben, weigert sich Sappho zu schweigen. Sie fiel auf, nicht durch ihren Kampfgeist, sondern durch ihr Schwung der Schönheit. Sie schrieb in einem besonderen griechischen Dialekt namens Jolisch und verfasst Kurs, lebendig Gedicht, die zum Singen Meier der Leier gedickt waren. Ihr Wort waren Naber und voller Bilder. Einmal schrieb sie, Abendstern, du bringst Ale Zurich, was der Strahlen Tag zerstreut hat. Wort wie dies aber dauerten länger als groß reich. Und dann, so ließ wie sie in die Geschichte eingetreten war, verschwand sie auch wieder. Ein Großteil ihres Werks ging verloren, wurde verbrand, begraben oder vergessen. Da was übrig blieb, seht eins deutlich, sie bracht keine großen Statuen oder Gebäude. Ihr Gedicht waren ihr Denkmal. Wenn wir heute von starken Gefühlen in Gedichten sprechen, von Lieb ohne Scham und Sehnsucht, die Jahrhundert überdauert, sprechen wir immer noch liest den Namen Sappho aus. Sappho wirklich kennen zu lernen, muss man Lesbos kennen, die Insel, die ihr Stimme bewahrte. Lesbos war kein kleiner oder unbedeutender Ort. Im antiken Griechenland war es ein lebendiges Zentrum für Kunst, Musik und Denken. Es gab Grünteiler, Olivenbaum und Meereswind, die nach Salz und Blumen dufteten. Lesbos war ein wahres Paradies und ein besonderer Ort für Kultur. Es war nicht affein, und das muss es auch nicht sein. Lesbos hat seinen eigenen, besonderen Rhythmus, langsamer und gefühlvoller, eingebettet in eine Tradition wunderschöner Lieder. Hier war Musik nicht nur Vergnügen, sie war ein Ausdruck von Liebe und Respekt. Die Klunge von Leier und Aulos erfüllten Häuser und Tempel. Die Menschen lassen nicht nur Gedicht, sie sangen sie. In dieser Welt der Musik und Natur wurde Sappho Stimme geboren. Sie lebte in Mytilene, der geschäftlichen Stadt im Zentrum der Insel. Politik war dort wichtig, ebenso wie Kunst. Die Insel hat Dichter und Denker, Gruppen, die kämpften und neue Freundschaften schlossen. Sappho wurde sogar einmal wegen politischer Unruhen weggeschickt, via nach Sizilien. Don Lesbos rief sie immer wieder Zurich. Es war ihr Inspiration. Lesbos war auch ein Ort, an dem sich Frauen gegenseitig unterstützten, was früher selten war. Mädchen aus reichen Familien lernten Musik, Poesie und besondere Zeremonien. Einige Experten glauben, dass Sappho ein Gruppe namens Theosos leitet, ein Artschule, in der Jungfrauen Gedicht schreiben, tanzen und die Gitten Aphrodite, lernten. Dies war keine Schule wie heute, sondern ein besonderer Gruppe kreativer Schwestern. Sie schlossen enge Freundschaften, die von Gefühlen, Gedanken und vielleicht auch Lied geprägt waren. Sappho schrieb diesen Frauen direkt, nicht als Entfertheiten, sondern als Echtfreundinnen. Sie nannt sie beim Namen, war traurig als sie gingen, Lobdürschkenheit tilt ehrlich ihr Lieb. In einem Gedicht sagt sie, ich habe kein einziges Wort von ihr gehört. Ich bitte dich, bring sie mir Zurich.
Dies Wort sind keine Geschichten oder Theaterstück. Sie stammen aus dem wahren Leben, von Frauen, die gemeinsam in Lampenlicht singen und Gefühl und Lieder verwandeln. Auch wenn Leben später missverstanden und Geschichten erfunden wurden, war Lesbos der Ort, an dem Wahrheit wuchs. Es war nicht nur ein Punkt auf der Landkarte, sondern ein Ort voller Leidenschaft, Kunst und Frauenstimmen. Sappho lebte nicht nur auf Lesbos, sie wurde ein Teil der Insel. Sie war ihr Atem, ihr Hers und ihr Stimme. Renden der Großschriftsteller wie Homer, aber Geider, Helden, Krieg und Schlachten sangen, schrieb Sappho über das Hers. Sie sang nicht über das Kiebinfen, sie sang über ein zittern Hand, einen schüchternen Blick und ein Stimme, die ihren Körper erschauern ließ. Sie war ein der ersten Dichterinnen der westlichen Geschichte, die mit dem Prinzip schrieb und Geschichten nicht nur erzählt, sondern auch fällt. Und was sie empfand, war Liebe, Sehnsucht, Eifersucht, Gut und Verlangen. Das Erstaunlichste daran ist, dass sie als Frau für Frauen und über Frauen schrieb. Im antiken Griechenland blieb die Stimme der Frauen oft im Haus verborgen oder wurde im Schweigen geprägt. Männer dominierten das öffentliche Leben, die Literatur, die Politik und die Philosophie. Das Sappho überschritt diese Grenzen, nicht durch Kampf, sondern durch Rhythmus. Ihr Gedicht verlangten keinen Raum, sie schaffen sich ihren eigenen. Ein Privatwelt, in der Gefühl keine Schwach, sondern ein Stück waren. Und in diesem Raum tat sie etwas völlig Neues und Mutiges. Sappho nannt die Frauen, die sie liebte, beim Namen. Sie matcht sie nicht zu bloßen Symbolen oder sprach nur in Rätseln. Sie erinnerte sich in Lachen, ihren Suen Duften wie sie ihr Haare flockten. In einem Gedicht beschreibt sie, wie es sich anfühlt, einen geliebten Menschen zu sehen. Sie sagt, ist wie ein Gott, der Mann, der neben dir sitzt. Deiner sanften Stimme lauscht und den liebliches Lächeln sieht. Ihr Herz schlägt wie wild, als sie das sieht. In diesem Moment beobachtet Sappho, wie die Frau, die sie liebt, mit jemand anderem spricht. Sie verspürt ein Lies, schmerzhaft Eifersucht, die jeder verstehen kann, auch hut noch. Ihr Wort zugen von Liebe und Verlangen, aber nie auf unlich Wies. Sie schrieb mit Sorgfalt über Gefühl, wie ein Künstler beim Malen. Sie beschrieb die Rundung eines Halses, die Weichheit des Schläfs, und wie das Mondlicht die Haut berührt. Für sie waren Schönheit und Nähe ein und dasselbe. Aus diesem Grund verstanden viele Menschen sie später nicht oder versuchten, Teil ihrer Arbeit zu verbergen. Manche versuchten, ihr Lieb zu Frauen auszublenden, andere machten aus ihren traurigen Geschichten Mythen. Da all das schmiegelt nicht der wahre Stimme, eine Frau, die ehrlich, schönmütig über die Lieb schrieb, nicht als Idee, sondern als etwas, das sie tief, offen und unashamed lebt. Sappho schrieb nicht nur Gedicht, sie schuf Musik für das Hers. Ihr Gedicht war in diesem stillen Lesson Gedicht. Im antiken Griechenland war Poesie lebendig. Sie war Klang, Atem und Musik. Sapphos Gedicht wurden Lyrik genannt. Sie waren Chörs, sehr persönlich und sollten mit einer Leier gesungen werden. Einem kleinen Saiteninstrument, das man auf dem Schoß hielt und sanft zupft, rennt Stimme die Wort wie ein sanft Breis über das Meer trug. Daher kommt das Wort lyrisch. Ihr Gedicht waren keine langen Geschichten, aber Geider oder Schlachten. Sie waren nahbar, voller Gefühl und unmittelbarer Moment. Die Text waren wie Flüstern, Geheimnis oder Liebeslieder, gesungen unter Feigenblumen oder in von Kursen erleuchteten Rumen. Sappho war darin die Best. Sie schrieb in Jolisch-Griechisch, einer lokalen Sprache, die sanft und melodisch klang. Ihr Lieblingsstil war die sogenannte Sapphische Strophe. Sie hat einen besonderen Rhythmus, 3 lange Zeilen, gefolgt von einer Kurserin, wie ein Seufzer am Ende eines sensexuellen Gedankens. Sie war sanft und melodisch, wie das ruhige Atmen zwischen Liebenden. Sie sang diese Lieder, umgeben von Frauen, ihren Schülerinnen, und vielleicht sogar Priesterinnen.
Dies Zusammenkunft, die Vielleicht Ritualen oder dem Lernen dienten, waren zugleich Ort der Freiheit. Es waren Gum, in denen Gefühl, Lieder und Körper miteinander verbunden, und nicht getrennt waren. Durch dies Darbietungen lehrt Sappho und der das Gedicht Tescherben und schuf so nicht nur Gedicht, sondern ein ganz Kultur. Wir können uns nur vorstellen, wie es klang, das sanft Zupfen der Satan, der Klang ihrer Stimme und die stillen Zuhörer, die aufmerksam jedem Wort lauschen. Viel ihrer Gedicht beginnen nicht mit Aussagen, sondern mit Fragen oder Aufforderungen. Wieder Beginn eines Gasprachs oder Gebets. Sie schrieb zum Beispiel, Komm jetzt zu mir, o Aphrodite auf dem goldenen Thron, und befrei mich von schwerer Sorge. Dies Gedicht sprachen die Geister und unberuhten tief im Inneren die Sehnsucht. Und obwohl sie sehr alt sind, wirken sie immer noch modern. Man kennt sie heute Wörtern, und sie werden immer noch ein starkes Gefühl in den Menschen auslösen. Sappho macht Poesie zu Gesang. Damit siegt sie der Welt, das Gefühl wie Musik sind. Jeder Hirschmers, jede Berührung, jede sanft Stimme wird in ein Lied. Und der Lieder sind auch noch vielen Jahren noch zu hören. Für jedes Gedicht von Sappho, das wir heute haben, sind viel weiter verloren gegangen. Was wir haben, sind Bruchstück, klein Teil von Gefühlen und Klängen, Phrasen aus ihren Original Liedern, die durch die Zeit schweben. Manch sind ganz Abschnitt, Anderson nur Lieses Flüstern, ein einzelnes Wort, ein Hotch Sehnsucht oder ein Gedanke an Anfang. Dann selbst dies Bruchstück fühlen sich lebendig an, wie glühend Funken in der Asche von etwas, das einst hell war. Warum ist so viel verschwunden? Der Sand der Zeit, Krieg und die absichtliche Zerstörung von Büchern. Sapphos Gedicht wurden einst in nun Büchern in der berühmten Bibliothek von Alexandria aufbewahrt. Dies wurden wahrscheinlich kopiert und in der ganzen antiken Welt verbreitet. Damit die Zerstörung der Bibliothek gingen viel alte Schriften verloren. Später, als das Christentum stark gewann, wurden viel Schriften, die als gegen den Glauben gerichtet oder als falsch angesehen wurden, ignoriert oder verbrannt. Sapphos Gedicht voller Leidenschaft und vor allem Liebe zwischen Frauen machten Caesar Zielscheibe. Im Mittelalter geriet sie fast in Vergessenheit. Ihr Name blieb bekannt, ihre Stimme verstummt weitgehend. Nur durch Zeit anderer Schriftsteller, Festgelten in Grammatikbüchern, Notizen oder philosophischen Werken, sind Kleinteil ihrer Gedicht erhalten geblieben. Die Stück wurden oft wegen ihr Stils oder ihrer Wort geteilt, nicht wegen ihrer Gefühl, dass die Emotionen sind noch immer spürbar. Dann kommen die Papiere. Ende 19 und Anfang des 20. Jahrhunderts fanden Archäologen die Ausgrabungen in der West von Oxyrhynchus in Ägypten. Tausendwinziger alter Papierfetzen. Darunter befanden sich Saraceni und verblasste Zeilen aus Sapphos Gedichten, Lieder, die seit über 1000 Jahren nicht mehr gesehen worden waren. Später folgten Weiterfund. 2004 wurden Deutschland auf einem Stück Papyrus, das ein Mumie gewickelt war, ein fast vollständiges Gedicht entdeckt. Jedes Mal, wenn sie etwas News fanden, fällt sich als were die Mumie wieder am Leben erweckt. Dann noch immer fällt ein Großteil des Werks. Heute rennen wir sie nur noch in kleinen Echos, wir wollen nicht nur wissen, was sie geschrieben hat, sondern auch, was sie heit sagen können, wenn die Geschichte sie Freiheit sprechen lassen. Es ist seltsam, aber richtig, dass ihr Gedichten Stücken überdauern. Sappho schrieb über Dinge, die nicht lange rennen, über Momente, die wie Sand durch die Finger rinnen. Daher ist es vielleicht verständlich, dass ihr Gedichtens nicht als groß Statue, sondern als Mysterium erkennen, ein Puzzle, zusammengesetzt von Menschen, die Sprache, Musik und Gefühl lieben. Ein Stimme, die einst fast im Feuer verloren ging, strahlt noch immer. Sapphos Gedicht waren so ehrlich und der Kritik so entgehen. So Lebzeiten wurde sie als Großdichterin geliebt und gefeiert.
Der Philosoph Platon nennt sie sogar die Muse, ein Artgegender Poesie. Da im Lauf der Zeit und mit Wandel der Kulturen wurde ihr Geschichte verandert, verschwiegen oder je nach Zeit zu etwas Skandalsam gemacht. Warum? Weil sie aber lieb schrieb, aber nicht über die Art. Und die sich die Geschichte erinnern wollt. Viel ihrer Gedichte zugen von starken Gefühlen und Sehnsucht nach Frauen. Sie Preisirschenheit war traurig, wenn sie verschwanden, war eifersüchtig und feiert ihren Hay. In ihrer Welt war das normal. Auf Lesbos wurden eng emotional und vielleicht romantisch Freundschaften, insbesondere unter reichen Frauen, akzeptiert und sogar respektiert. Das später, insbesondere unter römischer, christlicher und viktorianischer Herrschaft, akzeptierten die Menschen dies nicht. Anstatt sich ihre Wahrheit zu stellen, änderten sie ihr Geschichte. Mittelalterliche Schriftsteller ignorierten sie. Übersetzer der Renaissance schwachten ihr Wortebe. Die Viktorianer sagten, sie sei eine traurige Frau gewesen, die einen Mann liebe, und erfanden sogar die Geschichte. Sie sei wegen eines Vormanns namens von einer Klippe gesprungen, ein Geschichte, die in ihrem wirklichen Werk überhaupt nicht vorkommt. Dieser von den Geschichte sollt die Wahrheit über ihr Lieb zu Frauen verbergen. Ihren Schmers leicht der Urtreglich, Mehen und der Gefühl normal erscheinen lassen. Einige Kritiker meinten, ihr Gedicht seien nur Lehren oder einfach nur freundlich, und nannten ihr Werk uneinbricht. Dennoch blieb sie bekend. Selbst als man versicht, sie bloße stellen, blieb Sapphos Name bestehen. In 19. Jahrhundert, als man noch nicht offen über die Liebe zwischen Menschen die gleichen Geschlecht sprach, wurde Sappho still und heimlich zu einem Symbol für dies Gefühl. Die Wörter saphisch und lesbisch leiten sich von ihrem Namen und dem Ort ab, in dem sie lebt. Ohne zu wollen, wurde sie zu einer besonderen Figur für Menschen, deren Liebe geheim gehalten oder verborgen wurden. Noch heute streiten sich die Menschen darüber, wer sie wirklich war. War sie eine Lehrerin? Ein Geliebt? Ein Geschichte? Oder etwas, worüber man Angst haben muss? Die bessere Frage ist vielleicht, warum haben wir immer noch Angst vor ihrer Wahrheit? Sappho schrieb nicht, in Gruppen oder Schubladen zu passen. Sie schrieb, was sie in ihrem Inneren fühlt. Sie sprach über Schönheit, teilte Sehnsucht und lebt durch ihr Gedicht. Ihr wahrer Skandal war nicht, was sie tat, es war ihre Ehrlichkeit. Sie war mutig genug, aber das Verlangen zu schreiben, und deshalb versucht die Geschichte, ihr Stimme zum Schweigen zu bringen. Aber das gelang ihr nie. Wenn es ein besonder Match gab, die über Sapphos Leben und Gedicht watcht, dann war es Aphrodite, die Göttin der Liebe, der Schönheit und des starken Verlangens. Für Sappho war Aphrodite nicht nur ein Geschichte. Sie war ein Muse, eine Freundin, ja sogar jemand, der ihren Momenten der Leidenschaft und Trauer beistand. Viel von Sapphos stärksten Gedichten handeln nicht nur von Liebe. Es sind Gebet und Aphrodite, Hilferuf oder Gesungen Auseinandersetzung, wenn die Sehnsucht zu schwer zu tragen schien. In ihrem berühmtesten Gedichtod und Aphrodite Sappho lobt die Göttin nicht nur. Sie spricht mit ihr wie mit einer Freundin, die ihren Schmerz versteht. Komm jetzt zu mir, wenn du mein Stimme schon einmal gehört hast. Hilf mir aus dieser schweren Traurigkeit heraus. Lass mein Herzenswunsch wahr werden. Hier gibt es keine Scham, keine Angst, Verlangen zu zeigen. Sapphos Liebe wird nie als schlecht oder schwach dargestellt. Sie ist heilig, etwas so Besonderes, dass es ein Göttin vom Himmel holen kennt. In alten Zeiten stand Aphrodite nicht nur für Romantik. Sie war die Herrscherin über Anziehung, Neckerien, die Gefühl zwischen Kern und den Schmerz der Trennung. Sie anzurufen bedeutet zu verstehen, das Lieb genauso wetten wie glücklich machen kann. Sappho hat dies perfekt veranschaulicht. Sie ließ die Liebe nicht perfekt aussehen. Sie lebt mit ihren Hohen Tiefen. Sie schrieb darüber, wie süß sie sein kann, aber auch,
wie Wesi Tunkant. In einem Gettig sig sie, die Lieb schittert Minzella, wie der Wind auf dem Berg die Eichen. Hier ist die Lieb nicht sanft, sie ist stark und wild. Etwas, das sie tief erschittern kann, ohne das sie fragen müssen, ob das in Ordnung ist. In dem Sappho Aphrodite in den Mittelpunkt ihrer Gefühl stellt, ließ sie sehnsucht magisch erscheinen. Ihr Gettig vermischten persönlich Gefühl, etwas größer als dem Leben. So als wir Lieb sowohl ein Gefühl als auch ein Magteich Kraft im Universum. De Dirch trug sie zu einer Schreibweise bei, in der Lieb nicht nur ein Thema, sondern etwas Bewundernswertes und Erwürdiges war. Für Sappho war Aphrodite nicht nur ein Ferngitten. Sie war wie ein Spiegel, der all die starken, verwirrenden und schönen Gefühle des menschlichen Herzens widerspiegelt. In jedem Gedicht, das Sappho schrieb, hört die Gitten der Lieb zu und antwortet. Genau wie ihr Gedicht ist auch Sapphos Tat ein Mysterium, das sich viel Geschichten ranken. Niemand weiß genau, wann sie starb, wie alt sie war oder wo sie ihr letzten Tag verbracht. Manch sagen, sie sei friedlich auf Lesbos gestorben, nahe dem Meer und den Liedern, die sie liebe. Ander, wie allem Dichter aus Rom, fanden traurige Geschichten. Wonach sie auskommer über einen Mann namens Fien von hohen Weigenklippen gesprungen sei. Da gibt keinen wirklichen Beweis für die Wahrheit dieser Geschichte. Sie klingt eher wie ein erfundenes Geschichte. Dies Geschichte verwandelt ihr wahres Leben, das einer Frau, die Frauenliebe, in ein trauriges Geschichte über die Liebe zu einem Mann, der sie nicht liebe. Es ist ein einfaches Ende, aber nicht das Wahr. Die Wahrheit ist leiser und tiefer. Sappho verschwand nach ihrem Tod still und leise. Da ihr Werk lebt hundert von Jahren weiter. Philosophen studierten sie, Dramatiker studierten sie, und im ganzen antiken Griechenland sangen die Menschen ihr Gedicht. Ihr Gedicht wurden in Nunbuckern aufbohrt, die Waller wunderschöner Lieder sind. Ein Zeit lang war sie so berühmt wie Homer. Die Gedichte were nicht gerade freundlich zu stimmen, die nicht ihren Regeln entsprachen. Als das Römische Reich wuchs und später die christlichen Regeln die Oberhand gewannen, waren Sapphos affin, emotional Gedicht, insbesondere Jean über die Liebe zu Frauen, nicht mehr beliebt. Man hört auf, ihr Gedicht zu kapieren, und der Bucker verfehlen oder gingen bei Brinden verloren. Manch glauben, dass die Kirchenführer ihr Gedicht absichtlich zerstörten, weil sie für gefährlich hielten. Im Mittelalter waren Names war noch bekannt, da die meisten ihrer Wort waren verschwunden. Es dauert mehr als 1000 Jahre, bis Teile Gedicht wieder entdeckt, aus ägyptischen Maulhofen ausgegraben oder in alten Sprachbüchern zitiert wurden. Langsam, Stück für Stück, erwacht sie wieder zum Leben, nicht als Mythos, sondern weil Wort überletten. Wir wissen nicht genau, wie oder wann Sappho starb, aber sie verschwand nie ganz. Sie lebt weiter in leisem Flüstern, in kleinen Notizen am Rand von Büchern und in Stimmen, die sie nicht vergessen wollten. Sappho bracht keinen dramatischen oder ruhmreichen Tod. Ihr Gedicht waren bereits für die Ewigkeit. Und selbst in den leeren Stellen, wo ihr Wort verloren gegangen sind, können wir ihren Geist noch spüren. Ihr Geist ist voller Sehnsucht, unvollendet, aber nie wirklich verschwunden. Auch wenn wir in ihren Leben im Dunkeln Lied an der Gedicht zerbrochen oder verschwunden sind, hat Einfluss nie nachgelassen. Im Gegenteil, ist stärker geworden, wie ein Kurs die flackert, aber nie erlischt. In jeder Epoche hat Gemmen sie wiederentdeckt. Ren der Renaissance studierten die Menschen Fragmente und bewunderten, wie gut sie Gefühls am Ausdruck bracht. In der Romantik sprachen Dichter wie Byron und Shelley über sie. In 19 und 20 Jahrhundert, als die Menschen mehr über Geschlecht und Identität sprachen, wurden Sappho zu einem Symbol der Stärke für queer Menschen, zu einem Zeichen weiblicher Kreativität und Gefallsfreiheit. Ihr Name lebt in Wörtern weiter, die wir heute verwenden.
Saphisch bedeutet romantisch Liebe zwischen Frauen. Lesbisch, Bennett nach ihrer Insel, wird heute von Menschen auf der ganzen Welt verwendet. Dies Wort sind nicht nur Namen, sie sind ein Echo des Lebens. Sie zeigen, wie einsten tausend von Jahren überdauern an denen unsere Einstellung zu Liebe und Gefühlen verändern kann. Künstler, Schriftsteller und Musiker lassen sich immer wieder von ihr inspirieren. Maler stellen sich vor, wie sie im Mondlicht die Lyre spielt. Dichter übersetzen immer wieder ihr Werk und versuchen dabei, die Gefühle hinter ihren Worten zu ergründen. Moderne Schriftsteller haben ihr Geschichte immer wieder in Büchern, Liedern und Theaterstücken ausgelegt. Bei all dem ist eins klar, Sappho spricht etwas an, das jeder versteht. Es spielt keine Rolle, dass Gedicht gebrochen oder ihr Lebensgeschichte unklar ist. Was zählt, sind die starken Gefühle unter den Worten, das glückliche Zittern der Sehnsucht, der Schmerz, jemanden zu vermissen, die Besonderheit der Schönheit. Das sind Gefühle, die wir alle kennen, und sie hat einfach einen Weg gefunden, darüber zu singen. Vielleicht ist das ihre Wahrheit, nicht die Statuen oder die Bücher über sie, sondern die Tatsache, dass ein paar Zeilen von vor über 2.00 Jahren noch immer den innehalten, der Chatman und sich weniger allein fühlen lassen können. Sapphos Gabe were nicht nur Poesie, es were Prozess. Sie matcht Gefühl zu Kunst, sie matcht Sehnsucht zur Wahrheit. Und dadurch wurde sie mehr als ein Dichterin. Sie wurde zum Spiegel für jeden, der Gemmel still, tief oder gegen das, was ander für in Ordnung hielten, geliebt hat. Solange die Menschen ihr Gefühl in Wort fassen, wird die Sappho geben, nicht nur in Erinnerung, sondern wirklich spürbar.